section, we're all going to learn about what was the exact situation of economy at the time of independence in respect of various sectors. So let's begin with the definition of what is exactly the Indian economy is. Indian economy is an organized system where any particular country like India manages its economic resources so that they can satisfy the needs and wants of its people. It also includes the various sectors like agriculture, industry, services, trade, banking, infrastructure, telecommunication, and the government economic policies as well. These sort of activities are mainly regulated and supported by the various financial institutions like the Reserve Bank of India and the Government of India. Let's as The various definition has been given by the various economists, and one of the economists who has Marshall has described the economy as an organized system where the people are engaged in the various activities, namely production, consumption, exchange of goods and services. In terms of India, Indian economy is refers an economic system that manages the various activities like resources, production, distribution, and the consumption of goods and services in India. Let's talk about the next section, that are the components included in the Indian economy. The first one is production. Production is mainly refers to a creation of goods and services. For example, farming, manufacturing cars, providing IT services, companies like Tata Motors or Infosys, which mainly contribute to the production of its goods and services in India. The next is distribution. Distribution means how the goods and services are delivered to consumers through the markets, trade, and transportation. For example, the wholesale market, the retail market, like retail shops or any other e-commerce platforms or the online platforms as well. The next is consumption. Consumption is mainly refers to a use of the goods and services by the people so that their needs and wants could be satisfied. For example, buying the goods and services from a retail shops or using any electricity, traveling by the public transportation or by its own convenience, that is exactly called the consumption. And the last one is exchange. Exchange mainly refers to a buying and the selling of goods and services with the exchange of money. And this is mainly facilitated by the various financial institutions which are mainly regulated by the Reserve Bank of India. The next section is the nature of Indian economy. The Indian economy is also refers as a mixed economy which includes both private and the public sector, where the private sector includes the businesses and individuals, whereas the public sector involves the government, and they operated together so that they could run the main economic activities in India. And it also includes or regulated by the various government institutions like Niti Aayog, who guides the long-term economic development of the country. The next section, what are the major activities in the Indian economy? The first one is primary sector. It mainly deals with the natural resources, for example, agriculture, fishing, mining, where the India is one of the largest producer of the crops like rice and the wheat to other countries. The next is the secondary sector. It mainly deals with the manufacturing of goods and industries. For example, automobiles production, steel manufacturing, or the textile industry. The next is the tertiary sector. It mainly deals with the services, for example, banking services, insurance services, IT services, tourism, or education services. The cities, mainly Bangalore and the Bombay, are the major centers of the service activities in India.
What are the objectives of the Indian economy? The first one is economic growth. It mainly increases the growth of the economy as the every sector is upgrading, you can say, day by day. It also generates the employment opportunities in India, where the youth who are seeking for a job they can easily employ in the various sectors like agriculture, manufacturing, or any sort of industries. The next one is the reduction of poverty. While the opportunities, employment opportunities are generated, there would be a chances to reduce or elevate the poverty situation that exists in India. The next is that it also balances the regional development where the infrastructure plays a very important role in the various regions of India, and how the Indian economy has almost took a balanced situation when it comes to the regional development in India. The next is the improvement in the living standard of the people as its economy is upgrading, hence it will improve the living standard of the people as well. And in this way, the government's development strategies are also guided by the various financial institutions like the Niti Aayog in India. The next section are the characteristics of the Indian economy. The first one is a mixed economic system, as the private and the public sectors plays a very significant role together, and it always regulated by the Reserve Bank of India and by the various government and the private institutions together, that how it could upgrade the economy in India. The next is a large population. India has one of the largest labor forces in terms of various sectors like agriculture, mining, and various industries. The next characteristics are agricultural base. Agriculture remains an important factor for the employment opportunities, and it also gives the employment to the various people who are actually seeking for employment. The next characteristic is rapidly growing service sector, as IT sector or the digital sectors are the major growth drivers or the sectors in India. The next characteristic is termed as a developing economy. India is still classified as a developing country, but it's rapidly growing in India. The next is what is the importance of understanding the Indian economy. It analyzes the economic growth. It also reflects the employment opportunities and the income distribution. It also understands the government policies of India, which is being regulated by the Reserve Bank of India and the Government of India. It also evaluates the growth and development strategies and how it progress by implementing in the various industries like agriculture, mining, services, etc. It is also important to understand the Indian economy in respect of the various fields like economics, business studies, and the competitive examinations. The next section is the Indian economy at the time of independence in terms of agriculture. At the time of independence in 1947, Indian economy plays a very predominant role in the agriculture industry. As in India, agriculture was the main occupation of the population, but the sector it still suffered was but this sector was still suffered from the various factors like lower productivity, outdated technology, explorative land systems, which has been introduced during the British rule. As a result, despite knowing the various, you can say, issues or the concern in agricultural sector who employed a larger portion of the population, but still the incomes of the people are actually low who are engaged in the agriculture sector.
Let's talk about the next section, that is the importance of agriculture in the Indian economy at the time of independence. As agriculture played a very significant role in Indian economy immediately after independence, and the various statistical data which has been shown in the business reports, which around 1947 to 1951, the population dependent in India on agriculture is around 70 to 75%. Share of agriculture in national income around 50 to 55%. What would be the workforce employed in agriculture, that is around 72% in 1950 to 51, and what the rural population percentage, that is around 85% of the Indian population who are engaged in the activities of agriculture industry. Around 75% of Indian economy dependent on agriculture and its aligned activities for their survival. And in this way, the agriculture contributed more than half of the national income during the early post-independence period. About 72.3% of the workforce, around we say 103.6 million people were engaged in agriculture in 1950 to 51. And of course, the heavy dependency level on agriculture indicated that the India was an underdeveloped and agrarian economy. The next section is what are the characteristics of agriculture at the time of independence. The first characteristic is a low agricultural productivity. So during the time of independence, the agricultural productivity was very low as compared to the developing countries. The reason behind is the traditional methods of farming, and which reflects the lack of improved seeds, minimum use of fertilizers, and the poor irrigation facilities. A few examples which also reflects in the statistical data: in 1950 to 51, there were only 7 tractors per lakh hectares, 62 oil engines. In fact, the 16 irrigation pumps set per lakh hectares of cropped area, and this shows that the mechanism in agriculture was almost absent at the time of independence. The next characteristic is a subsistence farming. Most of the farmers practice subsistence agriculture, which means they produce crops mainly for their own consumption rather than for the market. And according the evidence which has been shown in the business reports in 1951 to 52, about 45% of farmers consumption come from their own production in their respective years. This means that it refers the limited market surplus, low rural income, and the poor standard of living. The next characteristic is a heavy dependence on monsoon. Agriculture is mainly dependent on heavily on rainfall. The major characteristics that exist in this particular aspect are the limited irrigation facilities and the frequent droughts and floods, instability in the food production. As a result, agricultural output fluctuated widely, and the food shortage were almost a common concern at the time of independence. The next characteristic is a land tenure system. So during the British rule, agriculture was affected by the exploitative land revenue system, which was introduced by the British colonial government. There are major systems that exist at the British rule, that was the zamindari system. The land was owned by the landlords called zamindars, who collected the rent from farmers. About 57% of agricultural land
was under the zamindari system, and the major problem of this system that had that no none of the farmers has ownership of land. In fact, the zamindar charges the high rents and exploitation of the farmers was exist at that time. No incentive is to be provided to invest in land improvement. The next system is a Rotwari system where the farmers pay taxes directly to the government. It covered about 38% of the land area, and the major problem of this system are the high land revenue, and the farmers are almost fell into the debt. And the last system is a Mehelwari system where the revenue was collected from the entire villages or the communities, and it was covered around 5% of the land area. The next characteristic is the lack of agricultural infrastructure. Agriculture lacked the basic infrastructure such as irrigation, storage facility, rural roads, agricultural research institutions, the institutional credit facilities as well. The farmers who work depended mostly on the money lenders for loans, which led to a higher indebtedness, which leads to a higher debts. The next characteristic is the commercialization of agriculture. So during the British rule, agriculture was partly commercialized, where the farmers were forced to grow the cash crops instead of food crops. For example, cotton, indigo, jute, tea, coffee. The main effect of such you can say commercialization aspect would be it reduced the food grains production and increased the risk of famine. And the last characteristic is a food shortage and the partition impact. When India became independent in 1947, the partition of India has worsened the agricultural situation, and it would ultimately impact to the major wheat and the rice producing regions which went to Pakistan, and loss of fertile agricultural land, increase in food shortage exists in India. So India even had to import the food grains from other countries in the early years after independence. What are the structural problems in agriculture? The major issues included in the structural way would be the low productivity level. It's mainly depend agriculture is mainly dependent or heavily dependent on the monsoon, that its rainfall. It fragmented land holdings. That we could say the land tenure systems. Lack of agricultural infrastructure, the rural poverty, and the indebtedness. Because of these problems, agriculture was unable to produce the sufficient food grains for the population at the time of independence. And India often faced a food shortage in the early years just after independence as well. The next section is a transformation of agriculture after independence. What transformation has been there just after independence? So after 1947, the government implemented the several policies to improve agriculture, and the major initiatives are land reforms. It refers to an expansion of the irrigation projects and agricultural research institution, which mainly introduces the high yielding seeds. One of the most important development was the green revolution in India during the 1960s, which significantly increased the food grain production.
Agriculture in the Indian economy, which refers to a business reports of 2015 to 2025, with the various indicators with their respective values. That could be the share of agriculture in GDP at around 15 to 18%, workforce employed in agriculture about 43 to 46%, average growth of agriculture from 2015 to 2025 about 4.4 annually, and food grain production during the year 2024 to 25 it's around 357.7 million tons. Agriculture contributes around the one fifth of Indian national income and employs about 46% of the workforce in India. This agriculture sector share in GDP has declined about 15% to 2022 to 23, which reflect the faster growth of industries and services. And during the year from 2015 to 2024, agriculture grew at the average rate of about 4.42%, which is the one of the you can see the highest growth periods in the recent decades. The next section is a meaning of the Indian economy at independence in terms of industrial sector. The industrial sector of the Indian economy at the time of independence, the 1947, it refers to such a situation, structure and the level of development of industries in India when the country became free from the British rule. At the time of independence, India had a weak and underdeveloped industrial base, and industrial development was limited because British colonial policies is mainly aimed at using India as a supplier of raw materials and a market for British manufactured goods rather than developing industries within India. The industrial sectors also include all activities that are related to manufacturing, processing of raw materials, mining, construction, production of machinery and goods. And in terms of independence, this particular concept refers to the condition and the structure of these industrial activities in India in 1947. Industries were actually few in numbers after independence, and it refers a technologically backward country and aims to concentrate on certain reasons. The next section is a contribution of industry to the economy or to the Indian economy. At the time of independence, industry played a relatively a small role in the economy, and the statistical data around 1950, as per the business reports, it refers to a various aspects like the share of industry in national income. It could around 11 to 13%. The next is a workforce employed in industry. It could around 10 to 12%. And the third indicator, which refers to a manufacturing share in gross domestic product, in short GDP, it could around 9 to 10%. It means that India was not an industrial economy but mainly heavily dependent on agricultural economy. What are the next section is the characteristics of the industrial sector at the time of independence. The first one is a poor industrial development. Industrial growth during the British rule was very low, and the major reasons behind were colonial policies discouraged the Indian industry, heavy dependency on imported machineries, lack of capital and technology, as
Hence, India had a very few large industries, and most industries were small scale and traditional. The next characteristic is a dominance of the consumer goods industry. And most of the industries produced the consumer goods rather than capital goods. For example, cotton textiles, sugar, jute, soap, paper, capital goods industries like machinery or heavy equipment were almost absent. And it means that India is dependent heavily on the import of machineries and the industrial equipments. The next characteristic is a limited industrial infrastructure. It refers that the India was poorly developed in terms of industrial infrastructure. The major problem were the lack of electricity supply, poor transportation facility, limited banking and the financial institution, and the lack of technical education. And these factors will not upgrade the industrial base in India. The next characteristic is a regional concentration of industry. Industries were concentrated in a few cities and regions rather than across the country. And the major industrial centers were Bombay, that for cotton textile industry, Kolkata, that for jute industry, Ahmedabad, that for cotton mills, and Jamshedpur, that for steel production. Because industries were concentrated in the few places, that means the regional economic imbalance was almost developed at that particular time period. The next characteristic is the presence of some modern industry. Although industrial development was limited and the few modern industries existing before independence. For example, steel industry, that the establishment of Tata Steel in 1907 was a major step in industrialization. Textile industry, which is mainly known for the cotton textile mills, grow in cities like Bombay and Ahmedabad. Jute industry, that refers for the jute mills, were concentrated near Kolkata. However, these industries were limited and insufficient for a large country like India. The next characteristic is a lack of capital goods industry. One of the biggest weakness was the absence of the capital goods industry in India. Capital goods industries produce machineries, tools, industrial equipments, and without these industries, India has to import machines for foreign countries and industrial growth remains slow. The next section, what would be the impact of the colonial policies on industry? British policies is greatly affected Indian industrial development, and the major impacts included the deindustrialization. Traditional handicraft industries almost declined during the British. Manufactured goods flooded Indian markets. For example, Indian handloom textile industry collapsed due to the imports from British factories. The next impact is the raw material export. India mainly exported cotton, jute, minerals, and these raw materials were produced in British factories instead of Indian industries. The next impact would be the limited industrial investment. British investors focused on only those industries that benefit the Britain rather than India. The next impact would be the role of Indian entrepreneurs. Despite the various British restrictions, some Indian entrepreneurs contributed to industrial development. For example, Jamshedji Tata, founder of modern steel industry, Ghanshyam Das Bildra, who developed textile and other industries, and their efforts lay down the foundation for industrial growth
just after independence. The next section is the industrial problems at independence. The major industrial problems are the low level of industrialization, lack of capital goods industries, poor industrial infrastructure, regional concentration of industries, dependency more on foreign technology, and the limited employment opportunities. And because of these problems, industrial development become a major focus for the government just after independence. The next section, what was the need for industrial development after independence? After 1947, the government focused on industrialization to reduce dependence on imports. Just try to build up the capital industries or the industries for the capital goods rather than uh, more dependency on imports of capital goods would be reduced. It also creates the employment opportunities. It increases the national income, which promotes the economic growth and development. Institutions like the Planning Commission of India were also established to guide the industrial planning. Industrial sector in India 2020 to 2025. With their respective years, industrial what would be the industrial sector share in that respective years. So since 2020 to 2021, 28% of gross value added contributed to the Indian economy. 2021 to 22, it's around 28 to 29%. 2022 to 23, at around 28.8%. In 2023 to 24, it's around 28.29%, and in the next financial year 2024 to 25, 28 to 29% of the industrial sector shares contributed to the Indian economy. The industrial sector share on the gross value added has remained around 28 to 29% in recent years. Let's talk about the manufacturing sector. Manufacturing is the largest component of the industrial sector, and the share of the manufacturing in gross domestic product in the respective year are as follows. In year 2020, the manufacturing share would be around 16 to 17%. In 2021, it could around 17%. In 2022 to 23, it could around 17.4%, and in 2023 to 24, it could around 17.5%, and in 2025, it's 17%. It means in India, manufacturing has remained around 17 to 18% of the GDP, which showing or reflecting the relatively a slow structural change in the industrial sector. The next section is employment in industrial sector. Industrial employment has increased gradually. In 2020, the people were employed around 16.6 millions. In 2021, in around 16.08 million. In 2022, it around 17.2 million, and in 2023, around 18.49 million. It means employment declined during the pandemic and recovered strongly afterwards. The next section, what would be the role of MSME in industry? That means the micro, small and medium enterprises plays a very crucial role for the industrial sector, and the main statistical parameters were as follows.
The MSME contributed about 31.1% of the Indian GDP. They generated the 35.4% of the manufacturing output. They accounted for 48.6% of exports. There are about 74.7 million MSME employing around 3 to 8 million people, and the MSME form the backbone of Indian industrial economy. Let's talk about the comparison of industrial sector from since the time of independence, that is 1947, and after independence, or the recent year, that is 2025. So the share in GDP in 1947, it's around 11 to 13%, and in 2025 it's around 28 to 29%. Manufacturing share, it's 9 to 10% in 1947, whereas in 2025 it could around 17 to 18%. In terms of industrial employment, 10 to 12% employment exists in 1947, but while compared to 2025, it's much higher with the millions employed. In terms of technology, it's in 1947 the technology was primitive, but in 2025 it refers to modern automation and a digital manufacturing parameters. Infrastructure, it refers a very weak infrastructure in 1947. In 2025 it refers to a large industrial infrastructure. Let's talk about the next section, that is Indian economy at the time of independence, that's currency system. At the time of 1947 independence, the Indian economy inherited a weak and underdeveloped financial and monetary system during the British rule. The currency, banking, and the financial institutions were designed mainly to serve British colonial interest, not to support India economic development. Currency system at the time of independence. The official currency of India at independence was the Indian rupee, and the main features of the currency system, that would be it was controlled by the central bank. The currency issuance and the monetary control were handled by the Reserve Bank of India, which was established in 1935. It also refers the paper currency and coins. The rupee existed in the form of paper notes and the silver and the copper coins. It also refers a pre-decimal currency system. So before 1957, the rupee was divided into 1 rupee, that is 60 annas, 1 anna, that is equals to the 4 paise, 1 rupee, which also equals to 64 paise, that is the oldest system of the currency of India. Let's talk about the currency value at independence. The rupee had relatively a strong international value at the time of independence and approx exchange rate in 1947. Currency, that means 1 US dollar, which equals to the rupees 3.3. 1 British pound, which also equals to the 13.3. This also reflects the currency value under the Bretton Woods system, where the currencies were actually linked to the US dollar and gold. And however, the value of the rupee was influenced by the British trade policies rather than domestic economic power. The next section is the banking system at independence. The banking sector was small, unorganized, and urban centered, and
As per the business reports in 1950s, most banks were located in the last city and leaving the rural areas without formal banking services. The total commercial banks in India around 1950 was 566 banks. Bank branches is 4,151 branches. Rural branches, that is less than 20%. And the population per bank branch, that is 65,000 people. The next section is the weakness of the banking system. The first is a limited banking facility. Most villages has no access to banks, so the farmers dependent on the money lenders. The next weakness is the bank failures. Between 1930 to 1948, around 900 banks failed in India during the weak regulation. The next weakness is a lack of regulation. Before independence, banking regulation was minimum until the Banking Regulation Act 1949 was introduced. The next is the urban concentration. Banks mainly serve traders and industries in cities rather than rural farmers. The next section is a structure of financial institutions. At the time of independence, India financial system consisted mainly of central bank. The Reserve Bank of India was mainly responsible for issuing currency, controlling the money supply and act as a banker to the government and the regulating banks. The next is commercial banks. Commercial banks provided the deposits, loans, trade finance, and they mainly serve to the urban businesses. The next structure of the financial institution was cooperative credit institutions. These were created to provide loans to farmers, but their reach was limited around 1950s. The next section is the capital market at independence. Indian capital market was very small and underdeveloped in India. The main stock exchange was a Bombay Stock Exchange was established in 1875, and the problems were limited investor participation, few listed companies, and the low industrial investment. The next section is the financial problems faced by India in 1947. The first problem is the partition impact. The partition of India disrupted the whole financial system of India. The effects were the division of the financial assets between the India and Pakistan, and the migration of people and business, and the trade disruption. The next problem is a low savings rates. The saving rate in India was extremely low, and the low saving means limited investments for economic development. The next problem is a poor financial inclusion. Most of the people in rural areas had no access to formal banking or any credit institutions in the rural areas, and that's why the domestic saving rate in 1950 was around 8 to 9% of GDP. The next section was the government measures after independence. In order to build up the financial system of India, the government introduces the major reforms. A few examples are included. That was the nationalization of the major banks in 1969, expansion of the rural banking, development of the financial institutions to build the regulation by the Reserve Bank of India. And these reforms gradually expanded the financial access across the country. The next is the currency and the financial system at independence.
The currency in situation in 1947 was Indian rupee. Exchange rate, that is $1, which is equal to rupees 3.3. Banking system, it refers to a small and urban based businesses. Bank branches in 1947, that is 4151. Rural banking was very limited. Saving rate, it's 8 to 9% of GDP, and the capital market was underdeveloped at the time of independence. The next section is the state of infrastructure in the Indian economy at the time of independence. At the time of 1947 independence, the Indian economy was very weak and unevenly developed infrastructure from the British rule. Infrastructure, or the term infrastructure, means a basic physical and the institutional facilities which were required for the overall functioning and the development of the economy. The British government developed infrastructure which mainly to serve the administrative and the trade interest for the Britain, not to promote the balanced economic development in India. As a result, many areas of infrastructure were inadequate and poorly distributed at the time of independence. Infrastructure is generally divided into three major categories. The first one is the social infrastructure, second is the economic infrastructure, and the third one is administrative infrastructure. So let's have an overview of these main three categories. The first one is a social infrastructure. Social infrastructure means the facilities and the institutions which are built up to improve the human capital and the quality of life of the people. It includes the education, the healthcare, housing, sanitation, and drinking water. But the condition at the time of independence was the social infrastructure of India in 1947 was extremely poor. Let's talk about the various components of the social infrastructure at the time of independence, that is education. Education facilities were limited and the literacy rates were very low. And the literacy rate in 1951 was about 18.3 percentage, and the female literacy was about 8.9%. Most schools were located in urban areas rather than rural areas due to the few educational institutions. Higher education institutions were also limited in the rural areas. Only the few universities existed, such as the University of Calcutta, University of Bombay, and the University of Madras. The next component is a health facility. Healthcare facilities were highly inadequate, and the main key parameters around 1950 were life expectancy, about 32 years, and infant mortality rate over 150 per 1000 births. Hospitals and the medical facilities were concentrated in mainly cities rather than focusing on the rural population without having a proper healthcare access. The next component is the sanitation and drinking water. Access to clean water and sanitation were very limited. The problems such as the lack of proper sewage system, poor sanitation facilities, frequent outbreaks of the diseases such as malaria and cholera, and social infrastructure is one of the weakest aspects of the Indian economy at the time of independence. The next category is economic infrastructure. Economic infrastructures refers to all those facilities that support the production, distribution, and economic activities of the Indian economy. It includes the transport like railways, roads, ports,
communication, power supply, and banking and financial institutions. So let's overview about the components of the economic infrastructure. The first one is a transport. Railways were the most developed transport system, and the railway network was established mainly to transport raw materials to ports. And the length of the railway network in 1951 was about 53,600 kilometer, and it was managed by Indian Railways. Roads. Road infrastructure were poorly developed, and since 1951, the total road length about 4 lakh kilometer. Many roads were unpaved and the poorly maintained and extremely limited. The next is ports. Ports were developed to support export trade, and the major ports included such as Port of Bombay, Port of Kolkata, parts Port of Chennai, and these ports were mainly exported the raw materials such as cotton, jute, and tea. The next is communication. Communication system were also limited. The facilities included such as postal services, telegraph, very limited telephone services, and telecommunication infrastructure covered mainly for administrative and the commercial centers but not for the rural areas. The next component is a power and energy. Electric power generation were extremely limited, and in 1950 the total electricity generation capacity was about 1300 milliwatts, and the electricity supply was available mostly in major cities and industrial areas. The next component of economic infrastructure is banking and the financial infrastructure. The financial infrastructure was big because the main monetary authority was the Reserve Bank of India, which was established in 1935, and most villages has no banking facility. In fact, the farmers have to be heavily dependent on the money lenders for credit facilities. The third category was the administrative infrastructure. Administrative infrastructure refers to all those government institutions and systems which are mainly used to administer and manage the country. It includes the government departments, civil services, law, order institutions, revenue administration, etc. What was the condition of administrative infrastructure at the time of independence? India inherited an administrative system created during the British rule. And what were the key institutions included that were the Indian Civil Service, which later became the Indian Administrative Service, judicial and the legal system based on the British law, district level administrative structures as well. What are the characteristics of the administrative infrastructure? It refers to a centralized administration. That means decision making was centralized at the higher level of government. It mainly focused on the revenue collection. The administrative system was designed mainly for tax collection and maintaining the law and order. The third one is a limited focus on development. The system was not designed to promote economic planning and development, and hence, after independence, the government began to reform the administrative institutions so that they can support the Indian economic development and, of course, to promote the welfare programs for the population in India. So the overall assessment of infrastructure at the time of independence, so type of infrastructure, that is the social infrastructure, it refers to a very poor, that is low literacy in health facilities. Economic infrastructure refers to a limited and unevenly distributed sectors like road, ports, communication, banking, and the financial institutions.
And the last one is the administrative infrastructure. It refers that the British structure focused on control rather than it leads to an economic development and growth of Indian economy. So this is how the assessment has to be given among the three main categories, that is social, economic, and administrative, which refers the poor or the limited resources, and the mainly focus on control, and that was the condition in 1947. It also refers to the various facilities that relate to the education, poor health access facilities to the rural region. That means there is very poor access to the rural region population, where the lower healthcare facility, educations or the literacy level were very poor at the time of independence. But in terms of economic infrastructure, it also refers to a limited distribution of the various sectors, that mainly the India was weak at the time of independence, like transportation facilities like ports, road, and railways. We can also talk about the communication systems in the banking and the financial institutions were also limited in terms of economic infrastructure at the time of independence. But in order to understand the administrative infrastructure during the British rule, the policies which has been developed by the British is mainly focused on control of import and export, that is a trade for their own country, that is Britain, rather than focuses on the Indian economy development. And it's mainly focused that how it would degrade the economic Indian economic development, and mainly upgrade the overall market, which which termed as India plays a major role as a supplier for the various you can say consumer goods for their own country, that is Britain. So this is how the policies has to be prepared during the British rules, and under that policies context, it's mainly focused that how it controlled the Indian you can say market for their own benefits. So this is the three main types which has been discussed individually or respectively, and what was the condition in 1947 for their respective areas. So in terms of social, the health, education, it's almost poor. But in terms of economic infrastructure, it's almost limited in terms of communication, banking system, ports, roads or railways, that ultimately comes under the transport. And the last one is the administrative infrastructure, which refers to focus on controlled the major Indian market or an Indian consumer market for their own country rather than focus on India. So these are the main major categories of infrastructure which matters a most at the time of independence. And this is how the India has developed these infrastructure when we compared to 2025, where the digitalization has also upgraded, and invent of technologies has also been adopted in every sector, in every industries. So where the major role of these infrastructures plays a very significant role, and of course they build up the Indian economic development as well. That's all for today. Thank you so much for listening this lecture. I will come up to a more important and relevant topics in the upcoming session. So till time, thank you and namaste to all.
అవలంబించిన అంతర్జాతీయ సంబంధాల విధానం, ఇట్స్ ఫారిన్ పాలసీ, దానిలోని భాగంగా ఇవాళ కొన్ని కొత్త టాపిక్స్ అంటే ఒక 5-10 ఇయర్స్ నుంచి చాలా ఇంపార్టెన్స్ అవి అయిపోయినాయి అన్నట్టు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సైబర్ సెక్యూరిటీ మీరు చూస్తున్నది ఎప్పుడు లేకపోతే ఫోన్ ఓపెన్ చేసిన మొదలనే ఎవరైనా కాల్ చేస్తే కాల్ ఎవరిది అని ఆలోచించి ఎయిర్టెల్ వాళ్ళ సజెషన్ తీసుకొని లేదా బిఎస్ఎన్ఎల్ వాళ్ళ సజెషన్ తీసుకున్న తర్వాత ఓపెన్ చేస్తారు. అది మీ ఫ్రెండ్ ఇట్లయితేనో వెంటనే ఓపెన్ చేస్తారు. కానీ ఫ్రెండ్ కాకుండా ఇంకెవరైనా అయితే మాత్రము భయంతో అన్ని చెక్ చేసుకొని తర్వాత ఓపెన్ చేస్తారు. సో అది సైబర్ సెక్యూరిటీ అంటే. నేను అనేది సైబర్ సెక్యూరిటీ అనే విషయము ఏ విధంగా మన ఇండియా ఇతర దేశాలతోని సంబంధం, సరైన సంబంధాలు, కావలసిన సంబంధాలు, ఏ సైబర్ సెక్యూరిటీ కావాలంటే సంబంధాలను మన పెంపొందించుకోవడం అనే దాన్ని చాలా కంపల్సరీ చేసింది. సో సెక్యూరిటీ కొరకు ఇతర దేశాలతో సంబంధాలు ఖచ్చితంగా పెట్టుకోవాలి. నెగటివ్ సంబంధాలు కొన్ని విషయాలు ఉన్నా కూడా దాన్ని పక్కకు పెట్టి ఈ సైబర్ సెక్యూరిటీ నుంచి, సైబర్ ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి, సైబర్ క్రైమ్స్ నుంచి మన దేశం ఎఫెక్ట్ కాకుండా ఇతర దేశాలతో సంబంధం పెట్టుకుంటే దాని దుష్ప్రభావం మన మీద పడదు. కాబట్టి ఇతర దేశాలతో సంబంధాలు పెట్టుకోవడం అనేది. అదేవిధంగా ఇతర దేశాలు కూడా మన దేశంతో సంబంధాలు పెట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే సైబర్ సెక్యూరిటీలో ఇన్వాల్వ్ అయ్యే క్రిమినల్స్, ఉదాహరణకి ఇండియాలో ఉన్న మన కస్టమర్స్ని మోసం చేయాలనుకునే వాళ్ళు మన పాకిస్తాన్ నుంచి పనిచేయచ్చు. పాకిస్తాన్లో ఉన్న కస్టమర్స్ని మన మోసగించాలంటే ఇండియా నుంచి సైబర్ క్రిమినల్స్ పనిచేయచ్చు. సో ఇట్లా కొన్ని విషయాలలో ఏమవుతుందంటే కొత్త విషయాలలో సంబంధాలు, సత్సంబంధాలు, సహకార పూరితమైన సంబంధాలు పెట్టుకోవడం అనేది కంపల్సరీ అయిపోయింది. ఎందుకంటే ఈ సైబర్ క్రిమినల్స్ ఈజ్ మన మల్టీలేటరల్ అండ్ గ్లోబల్. అయితే ఇది ఒక దేశము, ప్రభుత్వము అధికారికపూర్వకంగా చేయదు. ఎందుకంటే ఉదాహరణకి మన భారతదేశము అధికారపూర్వకంగా సైబర్ క్రైమ్స్ మన పాకిస్తాన్ వ్యతిరేకం చేసింది అనుకో, పాకిస్తాన్ మనకు వ్యతిరేకం చేస్తుంది. సో నిజానికి అటువంటి విషయాలలో అటువంటి రకమైన సైబర్ క్రైమ్స్ అధికారికంగా ప్రభుత్వ పరంగా చేయలేదు, ఇంతవరకు అయితే కాలేదు. కానీ ఒక దేశం ఎంకరేజ్ చేయొచ్చు సైబర్ క్రైమ్స్ మన దేశానికి వ్యతిరేకంగా. సో ఇక్కడ చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే కొత్త అంశాలు పైకి వస్తున్నాయి. సైబర్ క్రైమ్స్ ఇది ఒకటి. దాని తర్వాత ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను, మనం వివరంగా తక్కిన విషయాలండి వివరంగా చదువుతాము. అయితే ఈ కొత్త విషయాలు మన ఏ విధంగా అంచదా ఒక దేశాల యొక్క దేశాల యొక్క ఫారిన్ రిలేషన్స్, విదేశాంగ విధానాన్ని ప్రభావితం చేస్తాము. చూస్తున్నాం. అయితే అయితే ఇందులో కొత్తగా ఈ 5-10 సంవత్సరాల నుంచి తలెత్తిన ముఖ్యమైన ఇష్యూస్, ప్రాబ్లమ్స్, సమస్యలు ఏంటి అంటే, ఒకటి మన టెర్రరిజం. ముఖ్యంగానే అది ఒకటే. ఇది ఇస్లామిక్ ఫండమెంటలిజం నుంచి పుట్టిన ఇస్లామిక్ ఫండమెంటలిజంలో పుట్టిన సైబర్ క్రైమ్,
టెర్రరిస్ట్ యాక్టివిటీస్. అయితే ఇది ఇస్లామిక్ ఫండమెంటలిజం అనేది మనం అనుకోరే అసలు ఎవరు అనుకుంటారు, ఇస్లామిక్ ప్రిన్సిపల్లో, ఇస్లామిక్ రిలీజియన్లో ఒక ప్రిన్సిపల్ ఉందండి. ఇది ధర్మయుద్ధము, మన 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 యొక్క మతాన్ని ప్రచారం చేసుకోవడానికి, మన మతాన్ని ఇతరులు అవలంబింపజేయడానికి, ఇతర మతాలు పాటించుచున్న దేశాల మీద అటాక్ చేయడము, ఒకవేళ ఆ దేశము మన ఇస్లామిక్ సంబంధమైన ఇస్లామిక్ మతం పాటించిన దేశాలకు వ్యతిరేకత ఉంటే ఆ దేశాన్ని పట్టి మన దండించడము, ఆ దేశానికి వ్యతిరేకంగా మన యాక్టివిటీస్ చేయడము అనేది అది చాలా ఫండమెంటలిజం అయిపోయింది. ఇది ఇస్లామిక్ ఫండమెంటలిజం. అయితే అది నిజానికి 10-15 సంవత్సరాల నుంచి ఇస్లామిక్ ఫండమెంటలిజం అనేది చాలా పిచ్చి మన పెచ్చరిల్లిపోయిందని, చాలా పెచ్చరిల్లిపోయింది. అది గ్లోబల్ ఫినామినా అయిపోయింది. అది ఒక గ్లోబల్ ఫినామినా అయింది. సో గ్లోబల్ ఫినామినా అంటే అందరికీ సంబంధించి అన్ని కంట్రీస్లో అవి కనుక హిందూయిజం కానీ, క్రిస్టియానిటీ కానీ, సిక్కిజం కానీ, వేరే మతాలు ఏవైనా కూడా ఆ మతస్థులు ఆ మతాలను ముస్లింగా ఆ మతాలను పాటించిన దేశాలైతే ఆ దేశాలలో మన ఇది టెర్రరిస్ట్ యాక్టివిటీస్ చేస్తున్నాయన్నట్టు. అది ముఖ్యంగా చాలా వర్స్ట్ కైండ్ ఏంటంటే మీకు తెలుసు, కానీ మనం ఈ లెక్చర్లో భాగంగా చెప్పాలి కాబట్టి చెప్తున్నాను. అందులో ఎట్లా ఉందంటే మన ముస్లిమ్స్ ఏం ఫీల్ అవుతారంటే, మన మతాన్ని వ్యాపింపజేయడానికి, మన మతం కోసం చావడానికైనా సిద్ధంగా ఉండాలా, దాన్ని జిహాదీ అంటాం. సో అందులో భాగంగా ఒక ముఖ్యమైన స్ట్రాటజీ ఏంది, హ్యూమన్ బాంబ్. అంటే ఒక వ్యక్తి, అది మన ముస్లిం స్త్రీ కానీ, ముస్లిం మన పురుషుడు కానీ, మొత్తం తన యొక్క శరీరంలో ఉన్న భాగాలన్నింటికి మన ఆటం బాంబులు, ఆ బాంబులు ఇవ్వంబులు కట్టుకొని అందులో ఒక కారులోనో లేకపోతే ఒక లారీలోనో ఎక్కడ కూర్చొని మన చాలామంది ఇతర మతస్థులకు సంబంధించిన సెంటర్స్ ఉంటాయి కదా, దేశాల్లో సెంటర్స్ ఉంటాయి. ఆ సెంటర్లో కూర్చొని మొత్తం ఆ బాంబు తనకి పేలుస్తూ, హ్యూమన్ బాంబ్ పేలుస్తూ ఆ ఏరియాలో ఉన్న వాళ్ళందరినీ చంపడానికి ప్రయత్నం చేయడం. అయితే దానివల్ల ఏంటంటే వాళ్ళ అణిగి ఇస్లామిక్ దేశాలకు వ్యతిరేకంగా ఉండకుండా చేస్తాయి. దాని తర్వాత ఇక్కడ ఇస్లామిక్ ప్రచారం చేస్తున్నా కూడా వాళ్ళకి అనుకూలంగా ఆ దేశం ఎక్కడనైతే ఈ హ్యూమన్ బాంబ్స్ పేలుస్తున్నారో ఆ దేశంలో ఆ ప్రభుత్వము ఇస్లామిక్ రిలీజియస్ స్ప్రెడ్ అనేది కంట్రోల్ చేయకుండా ఇది వాళ్ళని బెదిరించడం, ఇది ఏమంటారు దాన్ని లొంగదీసుకోవడం అన్నట్టు, ఇస్లామిక్ టెర్రరిజం భయపడడం. సో ఇది ఇది చాలా పెద్ద ఇది రక్షణ సమస్య. ఇది మన దేశాలకి, మన ఇండియాకి అయిపోయింది. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే, ఫస్ట్ ఏంటంటే దీనివల్ల ఏమైందంటే ముఖ్యంగా అన్ని దేశాలు తమ యొక్క వేరే సమస్యలను పక్కకు పెట్టి ఈ సమస్యను ఎదుర్కోవడానికి, ఈ సమస్యను తమ దేశాల మన కార్యక్రమాలని దుష్ప్రభావం పడకుండా, నెగటివ్ ప్రభావం పడకుండా చేసుకోవాలంటే అందరూ ఒకటి కావాలా. మరి ఈరోజు చూస్తున్నాం కదా, సంబంధాలు ఒక రష్యా యుక్రెయిన్ మధ్య, లేకపోతే మన అమెరికా ఇజ్రాయెల్ తర్వాత మన ఇరాన్, ఇటువంటి మధ్యలో కాకుండా మొత్తం మీద ఇది ఈ వేరే దేశాలను మాత్రము నిజానికి బయలేటరల్ అంటే ఇది మన శ్రీలంక, ఇండియా కానీ, ఇండియా మన నేపాల్ కానీ, తర్వాత మన ఇటలీ, ఫ్రాన్స్ కానీ, వీళ్ళ మధ్యన నిజానికి వార్తో కూడుకున్న రిలేషన్స్ పూర్తి తగ్గిపోయినాయి. అంటే వాళ్ళకి టెర్రరిజం కంట్రోల్ చేయడము,
టెర్రరిజాన్ని అణచివేయడము, టెర్రరిజము వాళ్ళ కంట్రీస్ యొక్క పరిస్థితులను అశాంతిని నెలకొల్పనీయకుండా ఎదుర్కోవడము, దాని కొరకు ఇతరులతో కావాల్సిన ఏది మన సహకారాన్ని పొందడానికి ప్రయత్నం చేస్తాయి. సో అంతర్జాతీయ సంబంధాలకు ఈ కామన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కదా, ఈ కామన్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల దానికి అంతర్జాతీయ సంబంధాలు నిజంగా ఒక విధంగా స్ట్రాంగ్ అయినాయి. తర్వాత మన సత్సంబంధాలు అయినాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎన్ని చేసినా కూడా మన చైనా ఇండియా మధ్య వేరే సంబంధాలు, వేరే అంశాలపై వేరే కారణాల వల్ల సంబంధాలు బాగలేవు. కానీ ఈ టెర్రరిజం ఒకటి ఉంది కాబట్టి ఒకవేళ టెర్రరిస్టులు మన ఇండియాలో లేకపోతే చేసి చైనాకు వ్యతిరేకంగా ఉంటే చైనా తప్పకుండా మన ఇండియా యొక్క సహకారం పొంది వాళ్ళకి వ్యతిరేకంగా ప్రవర్తిస్తున్న లేకపోతే కార్యక్రమాలు చేపడుతున్న చైనా మనతో తప్పకుండా సహకారం, మన దగ్గర నుంచి సహకారం పొందుతుంది. అదేవిధంగా చైనాలో ఉండి మన ఇస్లామిక్ టెర్రరిస్టు మన దేశంపై అటాక్ చేస్తే నిజంగా అప్పుడు కూడా నిజానికి మనము చైనా యొక్క సహకారం కోరవలసి అవుతుంది. సో ఈ విధంగా ఈ ఇస్లామిక్ టెర్రరిజం అనేది మన చాలా ముఖ్యమైన సమస్యగా మారింది. దానివల్ల దాని ప్రభావం వల్ల నిజానికి ఒక మన కలెక్టివ్ సెక్యూరిటీ అంటే ఒక 10 దేశాలు కలిసి ఒక అలయన్స్ ఏర్పరచుకొని ఇంకొక 10 దేశాలకి వ్యతిరేకంగా మన యాక్షన్స్ తీసుకోవడం, అది కాదు. అది రీజనల్ కలెక్టివ్ సెక్యూరిటీ, ఇది గ్లోబల్ కలెక్టివ్ సెక్యూరిటీ, ఇది గ్లోబల్ టెర్రరిజంకి సంబంధించిన ఇష్యూ. ఇది ఇస్లామిక్ ఫండమెంటలిస్ట్. అయితే మనం ఇక్కడ కలిసిందంటే ఇస్లాం అంటే అంత దరిద్రమైందా, తర్వాత అంత ఘోరమైన రిలీజియన్ అంటే నిజానికి అంత ఘోరమైన మన రిలీజియన్ కాదు. ఎందుకంటే ఇస్లామిక్ టెర్రరిజంలో ఒక సూఫీ కల్ట్, మన సూఫీ వాదము లేకపోతే సూఫీ సిద్ధాంతం ఉంటుంది. ఆ సూఫీ సిద్ధాంతంలో దానికి ఇస్లామిక్ ఈ ఫండమెంటలిస్ట్ టెర్రరిజము తర్వాత వయలెన్స్తో కూడిన ఏ యాక్షన్ అయినా అది సూఫీజము మన వ్యతిరేకిస్తుంది. అయితే అది ఇస్లాంలోని భాగం. వాళ్ళు ఇది ఇస్లాం మతస్థులే. అయితే ఇక్కడ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు ఇప్పుడు అంటే అదొక ఫస్ట్ అది వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే వాళ్ళ యొక్క ప్రభావం ఇప్పుడు ఎక్కువ లేదనుకోండి. కానీ అయినా కూడా ఇప్పుడు ఫ్యూచర్లో నిజానికి ఇస్లాంలో ఉన్న సూఫీ సిద్ధాంతం ఏదైతే ఉందో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సూఫీ సిద్ధాంతం ముఖ్యంగా నిజానికి మన మత ప్రాతిపదిక మీద మత వ్యతిరేకత, మత సంఘర్షణను వ్యతిరేకిస్తుంది. తర్వాత సర్వమత సమానత్వాన్ని, సర్వమత సౌభ్రతత్వం అనేది ప్రోత్సహిస్తుంది. దాని తర్వాత మన లగ్జరీస్, తర్వాత ఇవన్నీ వీటన్నిటికి వ్యతిరేకంగా చాలా సింపుల్ లైఫ్ని అది ప్రోత్సహిస్తుంది. అంతేకాకుండా సాంస్కృతిక రంగంలో, సాంఘిక రంగంలో అనేక విషయాలకి అది చాలా ప్రాముఖ్యత ఇస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కల్చర్లో మ్యూజిక్, తర్వాత తబలా, తర్వాత ఇవన్నిటికీ ప్రాముఖ్యత ఇచ్చి అవి మానవుని యొక్క ప్రవర్తనలో సున్నిత విషయాల ప్రాముఖ్యత ఇచ్చి నిజానికి మన దేశాల మధ్య మత ప్రాతిపదిక లేకుండా వేరే అంశాల మీద ఆధారపడే సత్సంబంధాలను ప్రోత్సహిస్తుంది. సో ఏంటంటే ఇక్కడికి ఇస్లామిక్ మన ఫండమెంటలిజం, సైబర్ సెక్యూరిటీ, మన ఇది ఫండమెంటలిస్ట్ టెర్రరిజం ఏదైతే ఉన్నదో అది ఈ సూఫీ దాన్ని ముందుకు రానివ్వడం లేదు. ఎందుకంటే ఈ ఇస్లామిక్ ఫండమెంటలిజం ఏదైతే ఉన్నదో అవి చాలా ఘోరమైన విషయం ఏంటంటే ఇస్లామిక్ మన దేశాలు ట్రెడిషనల్గా పీస్ని కూడా కోరుకుంటాయి కదా. ఆ పీస్ యొక్క పాలసీని కూడా వ్యతిరేకిస్తూ
ఈ మన టెర్రరిజంను ప్రోత్సహించకపోతే, టెర్రరిస్ట్ యాక్టివిటీస్ను చేయకపోతే అవి ఇస్లామిక్ కంట్రీస్ ప్రభుత్వాలకు వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తున్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనము ఎన్నోసార్లు చూసినాము ఈ టెర్రరిస్ట్ యాక్టివిటీస్. పాకిస్తాన్ ఒక ఇస్లామిక్ కంట్రీ, ఇస్లాం అనేది అది ఈ ఇస్లాంను తమ యొక్క రాజ్య సిద్ధాంతాన్ని, ప్రభుత్వ సిద్ధాంతాన్ని అవలంబించి ఇస్లామిక్ అనుకూలంగా మా ప్రభుత్వాన్ని, రాజ్యాన్ని నడుపుతుంటే, తర్వాత ఇస్లాం అనుకూలంగా న్యాయస్థానాన్ని స్థాపిస్తున్న కూడా ఆ పాకిస్తాన్ మీద అంత ఫండమెంటలిజంకి అంత ప్రోత్సహిస్తలేదని ఇస్లాం మన పాకిస్తాన్ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా పాకిస్తాన్లోని టెర్రరిస్ట్ యాక్టివిటీ ఎన్నో యాక్టివిటీస్కి పాల్పడేది. అంటే అంత ఘోరమైంది, అంత హింసాత్మకమైంది, అంత మన అమానుష్యమైంది. అంటే మానవత్వానికే వ్యతిరేకంగా ఉన్నది ఇస్లామిక్ ఫండమెంటలిజం. ఎందుకంటే తమ యొక్క ఇస్లామిక్ మతానికి చెందిన వ్యక్తులే అందులో చావడానికి సిద్ధమయ్యి మన ఇస్లాం మతాన్ని ప్రోత్సహించడము, తర్వాత వ్యాపించడం జరుగుతుంది. సో ఇది ఏంటంటే మనకి మన హిందూ మన మతస్థులకు ప్రాముఖ్యతగా ఉన్న, సెంటర్గా ఉన్న మన భారతదేశం ఏదైతే ఉందో, ఈ భారతదేశం మన ఉన్న ఏదైతే ఇస్లామిక్ కంట్రీస్తో ఉన్న సంబంధాలలో జోక్యం చేసుకొని పాకిస్తాన్కి వ్యతిరేకంగా, పాకిస్తాన్కు ఇండియాకి మధ్య ఉన్న ఒక ఇష్యూ ఉంది, కశ్మీర్ ఇష్యూ ఏదైతే ఉందో, ఆ కశ్మీరీ ఇష్యూ ఒక సాకుగా తీసుకొని ఫండమెంటలిస్టులు ఇందులో ఇండియాలో చాలా తమ కార్యక్రమం జరుపుతున్నారు. అయితే మన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన పాకిస్తాన్ ఏదైతే ఉందో, ఇండైరెక్ట్గానే అయినా కూడా టెర్రరిస్టుల యొక్క సహాయం తీసుకొని ఇండియాను అణిచివేయాలా, లేకపోతే ఇండియాను ఈ మన వైలెన్స్ పూర్వకంగా ఇది కాశ్మీర్ తన భూభాగములు కలుపుకోవాలా అనేది ప్రయత్నం చేస్తుంది. సో ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే, ఇదివరకే ట్రెడిషనల్గా ఉన్న సమస్యల ఆధారిత సంఘర్షణలు ఏవైతే ఉన్నాయో, ఆ సంఘర్షణల్లో ఈ ఫండమెంటలిస్టు, మన ఇస్లామిక్ ఫండమెంటలిస్ట్ టెర్రరిస్టులు మన జోక్యం చేసుకుంటున్నాయి. సో ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్కి నిజానికి మన ఇండియాకి ఇండియాని చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నాయి. తర్వాత ఏమి ఇబ్బందులు అంటే, ఆ ఇస్లామిక్ టెర్రరిజంని ఎదుర్కోవడం ఒకటి, తర్వాత ఇస్లామిక్ టెర్రరిజంని తర్వాత ప్రోత్సహించుతున్న పాకిస్తాన్కి వ్యతిరేకంగా యుద్ధం చేయాలంటే దానికి కావాల్సిన మన ఇది నేవల్ పవరు, తర్వాత కాల్బలము, దాని తర్వాత ఎయిర్ ఫోర్సు, వాయు విధానము, వీటన్నిటినీ మాటికి మెయింటైన్ చేస్తూ, తర్వాత అందులో వచ్చిన కొత్తగా మన సాంకేతిక మన పద్ధతులతో కొత్త ఆయుధాలను సమకూర్చుకోవడానికి ఎంతో ఖర్చు పెట్టవలసి వస్తుంది. నిజానికి మన దీంతోనే పాకిస్తాన్కి ఏం చేస్తుంది, మనతో స్నేహంగా ఉంటే కంట్రీస్ కూడా పాకిస్తాను ఆ స్నేహితుల దగ్గర నుంచి సహాయం పొందుతూ మన మీద యుద్ధానికి పాల్పడడానికి, మన మీద యుద్ధంను దాడి చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది. అంటే ఒక కాశ్మీర్ అంటే ఒక క్రిటికల్ ప్రాబ్లం. సో ఇది దీన్ని ఆధారంగా చేసుకొని ఈ పాకిస్తాన్ నుంచి మనం ఏ విధంగా దూరం ఉండాలని చేసుకొని, పాకిస్తాన్కి శత్రువులు ఏదైతే ఉన్నారో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్, తాలిబాన్ల
మనకు స్థానమైన మన వాళ్ళతోని కూడా మనం సత్సంబంధాలు పెట్టుకుని కనీసము అది ఒక మన మన శత్రువు ఎవరైతే ఉన్నారో పాకిస్తాన్ శత్రువు అయితే ఉన్నారో పాకిస్తాన్ శత్రువు మన ఆఫ్ఘనిస్తాన్. సో మనది ఒక దౌత్య సిద్ధాంతాలలో ఇది ఒకటి ఉందన్నట్టు. మన శత్రువుతోని మనం సత్సంబంధాలు పెట్టుకోవాలా, మనం మిత్రపూరితమైన సంబంధాలు పెట్టుకోవాలా అనే సూత్రం ఉంది దౌత్య విధానాలలో. అయితే మనం పాకిస్తాన్తో సంబంధాలు మన ఆఫ్ఘనిస్తాన్తో సత్సంబంధాలు పెట్టుకుంటున్నాం. అదేవిధంగా శ్రీలంక తర్వాత బంగ్లాదేశ్తో సత్సంబంధాలు పెట్టుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. సో అంటే ఇట్ ఈస్ కంట్రోలింగ్ ఇది ఈ ఇస్లామిక్ ఫండమెంటలిజము అనే దాని సంబంధిత విషయాలను మనం డీల్ చేయడానికి, వాటిని అడ్రస్ చేయడానికి, వాటి యొక్క ప్రభావం తక్కువ అవడానికి ఇంత కష్టపడవలసి వస్తుంది. డిఫెన్స్ ప్రోగ్రాంలో చాలా ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టవలసింది, అన్ని రంగాల మీద కలగొట్టవలసింది. తర్వాత కశ్మీర్ను కాపాడుకోవాల్సి వస్తుంది. కశ్మీర్లో ఎప్పటికీ టెర్రరిజం ఉంటూనే ఉంటుంది. కశ్మీర్ మెయింటైన్ చేయడానికి కంటిన్యూస్గా మనకి ఏమంటారు దాన్ని ఖర్చులు పెట్టవలసి వస్తుంది. ఇది కాల్బలాన్ని, తర్వాత నావికా బలాన్ని, తర్వాత వాయు మన ఎయిర్ ఫోర్స్ని అన్ని మీద మెయింటైన్ చేయడానికి, తర్వాత దాన్ని ఆధునికీకరించడానికి చాలా ఖర్చులు అవుతాయి. సో ఇది అది నిజానికి ఏంటి అంటే ఇది అందరి కంట్రీస్, కానీ మనకున్నది మన యొక్క విదేశాంగ విధానం ఏ విధంగా దీంతో కూడి ఉన్నది, తర్వాత దీని మీద ఆధారపడి ఉంది అని మనం తెలుసుకోవాల్సిన. అయితే ఇందులో ముఖ్యంగా ఇస్లామిక్ ఫండమెంటలిజము, తర్వాత సెక్యూరిటీ విషయాలు మనకి ఈ టాపిక్ సెక్యూరిటీకి సంబంధించిన ముందుగా ముఖ్యమైన సంగతి ఉంటే జైషే మహమ్మద్ అనే ముఖ్యమైన ఒక టెర్రరిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ ఉంది. తర్వాత మన ఇంకా 2-3 ఒకసారి జైషే మహమ్మద్, తర్వాత ఈ టెర్రరిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ యొక్క లీడర్లను కూడా చంపడం, మన దేశం మన అటాక్ చేసి చంపడం జరిగింది. సో నిజానికి ఆ చంపడంలో నిజానికి వేరే దేశాలు కూడా మనకి ఎంకరేజ్ చేయడానికి, మనకు సహకరించడానికి వేరే దేశస్తులు కూడా వాళ్ళ మీద అటాక్ చేసి చంపడం జరిగింది. సో ఈ విధంగా మన ఈ ఇస్లామిక్ ఫండమెంటలిస్ట్ టెర్రరిజం అనేది మన ఫారిన్ పాలసీని చాలా ప్రభావితం చేస్తుంది. సో ఇంతవరకు అయితే చాలా నష్టపోలేదు, కానీ అది ఎదుర్కొనడంలో, దాన్ని కంట్రోల్ చేయడంలో, దాన్ని వ్యతిరేకించడంలో, దాన్ని అణిచివేయడంలో మాత్రము మన దేశం చాలా ఖర్చు చేయవలసి ఉంటుంది. చాలా మన ఆందోళనతో పరిపాలన కొనసాగించవలసి వస్తుంది. దీనిలో భాగంగానే అసలు కశ్మీర్ ఇంతవరకు ఒక స్టేట్గా ఉండే ఆ కశ్మీర్ స్టేట్ని తన పరిపాలన కేంద్ర పరిపాలన కింద తేవాలని చేసింది. కశ్మీర్ని కూడా ఒక యూనియన్ టెరిటరీగా మార్చింది. యూనియన్ టెరిటరీగా మార్చడం వల్ల ఏమవుతుందంటే అందులో ఫస్ట్ ఏంటంటే మన ఈ పాకిస్తానీ కానీ ఇంకా వేరే కానీ కశ్మీర్లో తమకు అనుకూలంగా ఉన్న ముస్లిం లీడర్స్, ముస్లిం సిటిజన్స్ వాళ్ళ యొక్క సహాయం చేస్తూ ఇండియాపై దాడి చేయడానికి ప్రయత్నం చేయకుండా చేయడం జరుగుతుంది అన్నట్టు. సో ఇదివరకు చాలా అంటే కశ్మీర్ కనుక వేరే ఒక ఇండిపెండెంట్ రాష్ట్రంగా ఉంటే చాలా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి, ఏ ప్రభుత్వం అయినా, అది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అయినా, బీజేపీ ప్రభుత్వం అయినా, మన ఇది జేడీ ప్రభుత్వం అయినా కూడా, ఏ ప్రభుత్వం అయినా కూడా అది కష్టంగా ఉండేదని. సో అయితే ఈ కష్టాలని తీరాలంటే ఇది బీజేపీ ప్రభుత్వము, అంటే మన బీజేపీ లెడ్ ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం ఏం చేసిందంటే కశ్మీర్ని యూనియన్ టెరిటరీగా మార్చి తమ కింద డైరెక్ట్గా ఉంచిందన్నమాట. ఎందుకంటే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే అక్కడ కూడా ఎలక్షన్స్ జరుగుతాయి, కానీ సెంట్రల్ కంట్రోల్ ఎక్కువ ఉంటుందండి, ఇది యూనియన్ టెరిటరీ. సో ఆ విధంగా అక్కడ జరిగే టెర్రరిజంని తమ భాగంలో, తమ దేశంలోని భాగమైన కశ్మీర్ని రక్షించుకోవడానికి అది చేసింది.
అసలు యూనియన్ అది మన కశ్మీర్. సో అంతవరకు రక్షించుకోగలిగాను. అయితే ఇంకా ఎక్స్మిలిటరీస్ కొత్తగా వచ్చిందండి చైనాతో సంవత్సరం 1960 1962లో నిజానికి చైనాతోని మన చైనా యుద్ధం జరిగింది, చైనా ఇండియన్ వార్. అయితే అప్పుడు ఏమైంది అంటే మన దేశానికి ఆ దేశానికి మధ్యన ఉన్న బార్డర్ ప్రాబ్లం ఏదైతే ఉందో ఆ బార్డర్ ప్రాబ్లం కూడా మన దేశము ఈ వేరే దేశాలు, చైనా కాకుండా వేరే దేశాలతోని సంబంధాలు ఏ విధంగా ఉంచుకుంటే బాగుంటుంది, ఇంకటి మన శత్రువులను ఎదుర్కోవడానికి మనం ఇతర దేశాలతో దగ్గర ఉండాలి, ఇతర దేశాన్ని సత్సంబంధాలు కలిగి ఉండాలి, ఇతర దేశాలతో స్నేహపూర్వకంగా సంబంధాలు కలిగి ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది యూకే కానీ, మన ఫ్రాన్స్ కానీ, ఇటలీ కానీ, తర్వాత సాధ్యమైనంత వరకు కొంతవరకు అమెరికా కానీ వాళ్ళతో సత్సంబంధాలు ఉంటే చైనా మీద కనుక మన మీద అగ్రెషన్ కనుక చేస్తే అవి మనకు సహాయపడతాయి. సో అంటే మన ఫారిన్ పాలసీ చైనా ఇండియా కాన్ఫ్లిక్ట్ ఓరియంటేషన్ అక్కడి నుంచి కుడుతుందన్నట్టు. మనం పాకిస్తాన్ ఒక దిక్కు, చైనా ఇంకో దిక్కు. అయితే ఇక్కడ మనము ఈ సెక్యూరిటీ విషయంలో ఇండియా యొక్క సెక్యూరిటీ విషయంలో ఇంకొక కొత్త దేశం వస్తుంది. ఆ దేశం ఏంటి? బంగ్లాదేశ్. నిజానికి బంగ్లాదేశ్ను మన పాకిస్తాన్ నుంచి, వెస్ట్ పాకిస్తాన్ నుంచి ఈస్ట్ పాకిస్తాన్గా ఉన్న బంగ్లాదేశ్ను మనము అనేక విధాలుగా చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న బంగ్లాదేశ్ను ఇండిపెండెంట్ చేయాలని అప్పుడున్న ప్రైమ్ మినిస్టర్, తర్వాత అప్పటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వము ఆలోచించి నిజానికి దాన్ని మన మంచి పద్ధతులతోనూ మన స్నేహపూర్వకంగా చర్చలతోని పాకిస్తాన్తోని అది మీ వాళ్ళకి ఇండిపెండెన్స్ ఇవ్వాలా అని కొట్లాడింది. ఇది ఇండియన్ గవర్నమెంట్ అండర్ ద ఇందిరాగాంధీ. అయితే దానికి వినకుండా ఇది మన భారతదేశంతో శత్రుత్వం పెంపొందించుకున్నది. ఏ ప్రాసెస్లో ఇండియా నిజానికి ఒక మంచి పని చేయడానికి పూనుకొని ఈస్ట్ పాకిస్తాన్ని ఇండిపెండెంట్గా చేయాలని ప్రయత్నం చేసింది. అదేవిధంగా దాని కొరకు ఈస్ట్ పాకిస్తాను మన ఇది వెస్ట్ పాకిస్తాన్ వ్యతిరేకంగా మన లేవదీసిన ఉద్యమంలో పాల్గొంది. అంతేకాదు ఈస్ట్ పాకిస్తాన్కి అప్పుడు ముజిబుర్ రహమాన్ అనే ఒక లీడర్ ఉన్నాడు. ఆ లీడర్కి సైన్యపరంగా కూడా సహాయం చేసింది. అయితే అక్కడి నుంచి చాలా సంవత్సరాలు, కొన్ని దశాబ్దాలుగా ముజిబుర్ రహమాన్ 1973 అనుకుంటాం. ముజిబుర్ రహమాన్ చాలా కాలము మన ఇండిపెండెన్స్ అయింది కూడా. ఇండియా పాకిస్తాన్ ఇండిపెండెంట్ అయ్యి ఒక బంగ్లాదేశ్కి ఏర్పడింది. ఆ తర్వాత కొన్ని దశాబ్దాలకి మన ఇండియాతో బాగుంది. కానీ ఇప్పుడు అక్కడ ఒక ఇస్లామిక్ ఫండమెంటలిజం అనేది అక్కడ కూడా మన ఈ బంగ్లాదేశ్ కూడా ప్రారంభం చేసుకుంది. బంగ్లాదేశ్ కూడా ఇస్లామిక్ ఫండమెంటలిజంని ప్రోత్సహిస్తుంది. మన ఇండియాతో శత్రుత్వము ఏర్పరచుకోవాలని తర్వాత అప్పుడు మన ముజిబుర్ రహమాన్ తన ఫాలోవర్స్గా చాలా రోజులు ఆ దేశాన్ని ఏలితే వాళ్ళని ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా మూమెంట్ తీసి దానికి మన ఇది ఇస్లామిక్ ఫండమెంటలిజంకి పాకిస్తాన్కి అనుకూలంగా ఉండే ప్రభుత్వం ఏర్పరచాలని ప్రయత్నం చేస్తుంది. వీటన్నిటికి వ్యతిరేకంగా నిజానికి మన చాలా రోజులు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న షేక్ హసీనాను కూడా మనము అణచివేయడానికి అది ప్రయత్నం చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు కావాల్సింది ఏంటంటే మన సెక్యూరిటీ కన్సర్న్స్లో, ఇండియా యొక్క సెక్యూరిటీ కన్సర్న్స్లో పాకిస్తాన్ ట్రెడిషనల్గా ఉండే, చైనా ట్రెడిషనల్గా ఉండే. అయితే ఈ ట్రెడిషనల్ ఎనిమీస్ పోగా ఇప్పుడు కొత్తగా
ఒక ఎనిమి కంట్రీ అయిపోయింది. బాగా పూర్తి కదనుకోండి, బంగ్లాదేశ్ ఎనిమి అయిపోయింది. అయితే బంగ్లాదేశ్ కానీ బంగ్లాదేశ్ ఏంటంటే మన ఇండియాతోని సత్సంబంధాలు మెయింటైన్ చేయలేకుంటే దానికి చాలా నష్టం జరుగుతుంది. ఆర్థిక తర్వాత సైనిక రంగాల్లోనూ ఇతర రంగాల్లోనూ మన మీద చాలా ఆధారపడుతుంది. సో అట్లా ఆధారపడడం వల్ల మనము వాళ్ళకి సహాయాన్ని మనము మళ్ళీ వాపస్ తీసుకుంటే, మన విత్డ్రా చేసుకుంటే అది బాగా నష్టపోతుంది. కాబట్టి అది ఒక పెద్ద శత్రువు కాకపోవచ్చు. కానీ పాకిస్తాన్ మాత్రం, చైనా మాత్రము మనకు చాలా కాలంగా ఒక సస్టైనబుల్గా శత్రువులుగా ఉండొచ్చు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు చైనా కనుక చూస్తే ఇప్పటికి కూడా 1962లో చైనా ఆక్యుపై చేసుకున్న కొన్ని ప్రాంతాలు అవి మళ్ళా ఇంకా రిటర్న్ కాలేదు. మనం రిటర్న్ అయ్యే వరకు మన ప్రభుత్వం, భారత ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేస్తుంది. సో నిజానికి ఇంకొక విషయం ఏంటంటే, చైనాకు మనం ఏం చేయాలంటే, ఫస్ట్ బార్డర్ ప్రాబ్లం ఇది 1962లో అక్సాయ్ సింధ్ దగ్గర మన ఇండియా చైనా మధ్యన చైనా ఆక్యుపై చేసిన ఇండియన్ టెరిటరీ గురించి. రెండవది ఏంటంటే, ఇప్పుడు కూడా మన అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ఏదైతే ఉందో, అరుణాచల్ ప్రదేశ్ అది మా భాగము, మా టెరిటరీ అని మన చైనా డిక్లేర్ చేస్తుంది. తర్వాత అంతేకాకుండా అరుణాచల్ ప్రదేశ్ని తమ దేశ మ్యాప్లో తమ భాగంగా చైనీస్ టెరిటరీ భావిస్తుంది. ఇదొక ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ. అంతేకాకుండా టిబెట్ గురించి కూడా కొన్ని విషయాలు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మన టిబెట్లో ఉన్న బుద్ధిస్టులు మనకి ఇండియాతో సత్సంబంధాలు కలిగి ఉంటాయి. ఆ సత్సంబంధాలు కలిగి ఉండడం చైనీస్ ప్రభుత్వానికి ఇష్టం లేదు. అదొక ఇష్యూ అన్నది. కానీ దానివల్ల శత్రుత్వం రాకుండా నిజానికి ఇండియా బుద్ధిజంను ప్రోత్సహించింది. తర్వాత దలై లామాకి ప్రోత్సహిస్తుంది. కానీ అందులో చైనాకి వ్యతిరేకంగా ఏం లేదు. కానీ బుద్ధిజానికి వ్యతిరేకంగా మన విదేశాంగ విధానంలో ఇతర మతస్థులను పర్టికులర్గా మన బుద్ధిజానికి సంబంధించిన వాళ్ళను ప్రోత్సహించడం జరుగుతుంది. సో ఈ ఇష్యూస్, ఇది ఇస్లామిక్ టెర్రరిజము, తర్వాత బార్డర్ ప్రాబ్లమ్స్, ఈ బార్డర్ కంట్రీస్తో ఉన్న బార్డర్ ప్రాబ్లమ్స్, అది మన పాకిస్తాన్ కానీ చైనా కానీ ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చిన మన మన బంగ్లాదేశ్ కానీ. సో ఇది ఒక మేజర్. అయితే ఇంటర్నల్ ఎక్స్ట్రీమిజం, ఇది బాహ్యత అంటే ఇతర దేశాలకు సంబంధించినది. ఇది ఇంటర్నల్ సెక్టర్ అంటే అంతరంగిక మన తీవ్రవాదం సంబంధించిన తీవ్రవాద ఆధారిత అవి అదేంటంటే లెఫ్ట్ ఎక్స్ట్రీమిజం మీకు అందరికీ తెలుసు. ఈ మధ్యన ఒక 6 నెలల నుంచి, ఒక 1 year నుంచి మన ఒక 50-40 సంవత్సరాల నుంచి మన దేశంలో యాక్టివ్గా పనిచేస్తున్న మావోయిజం మన మార్క్సిస్ట్ ఎక్స్ట్రీమిజం అంటే మార్క్సిస్ట్ లెనినిజంలో మన ఒక ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ మన విధానాలను పాటిస్తూ ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ విధానాల ద్వారా భారతదేశంలో ఒక మన వామవాద సోషలిజంని తీసుకురావాలని ప్రయత్నం చేస్తుంది. దాన్ని నక్సలిజం అంటారు. తర్వాత ఈ మధ్య దాన్ని మావోయిజం అని ఎక్కువ చేస్తున్నారు. ఇది మీకు తెలుసు కదా. చైనా ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన తర్వాత కూడా మన దేశంలో ఒకవైపు చాలా ఇంపార్టెంట్గా ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ, దాని తర్వాత మన కాలం నుంచి చాలా పాతదైన ఇది ఎంఐఎం, తర్వాత ఇంకా వేరే పార్టీలు, దాంతో చాలా కాలం నుంచి పనిచేస్తున్న కమ్యూనిస్ట్ పార్టీస్, ఏది సిపిఐ ఏదైతే 1924లో ప్రారంభమైంది. తర్వాత చాలా రోజులు అది పనిచేసింది. దాన్ని కాంగ్రెస్ వ్యతిరేకంగా పనిచేసింది. తర్వాత కానీ ఎలక్షన్లో పాల్గొన్నది. మొట్టమొదటి నుంచి ఎలక్షన్లో పాల్గొన్నది. కానీ
వాళ్ళు మన ఎప్పుడైనా కూడా మన బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యవాద ప్రభుత్వాన్ని ఎప్పుడైనా కూడా కూలదోడడానికి ప్రయత్నం చేస్తారని, నిజానికి మన మన కమ్యూనిజాన్ని పూర్తిగా కొన్ని రోజుల వరకే వాటి యొక్క యాక్టివిటీకి సహకరించింది. కొన్ని రోజుల వరకే సహకరించింది. కానీ తర్వాత ఈ మన కమ్యూనిస్ట్ పార్టీనే నిజంగా బ్యాన్ చేసింది. ఇది 1930లో 30స్లో, మళ్ళీ 1939లో సెకండ్ వరల్డ్ వార్ వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ దాని మీద బ్యాన్ చేసి కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ యొక్క సహకారం ఇండియాలో, తర్వాత కమ్యూనిస్ట్ కంట్రీస్ అయిన రష్యాతో బ్రిటన్ సహకారం ఉంది. ఎప్పుడైతే రెండవ ప్రపంచ యుద్ధంలో మన హిట్లర్ ఆధ్వర్యంలో మన జర్మన్ ఆధ్వర్యంలో మన హిట్లర్ జపాను మరియు ఇటలీ యొక్క సహకారంతో పనిచేస్తున్న హిట్లర్ వ్యతిరేకించడానికి, ఫ్యాసిజం వ్యతిరేకించడానికి ఇది మన బ్రిటన్ మన దేశంలో కమ్యూనిస్ట్ పార్టీని మళ్ళా లిఫ్ట్ చేయించి తర్వాత దాన్ని ఒక సహకారం తీసుకుంది. అయితే ఈ విధంగా నిజానికి కమ్యూనిస్ట్ పార్టీస్ సెకండ్ వరల్డ్ వార్ అయిన తర్వాత ఇండియా ఇండిపెండెన్స్ 1960 మళ్ళీ యాక్టివిటీస్ని కంటిన్యూ చేసింది. కానీ 1950 నుంచి 1964 వరకు నిజానికి ఒకటే పార్టీ, ఇప్పుడు రెండు ఉన్నాయి కదా, ఇదివరకు ఒకటే ఉంటాయి, రెండు ఒక పార్టీ కంటిన్యూస్గా ఎలక్షన్ మన ఎన్నికలలో పాల్గొని అసెంబ్లీలు, స్టేట్ అసెంబ్లీలు, తర్వాత మన పార్లమెంటు, దేశ పార్లమెంట్లో ఎలక్షన్లో పాల్గొని మన రాజ్యాంగానికి కట్టుబడి పనిచేసింది. కానీ 1965లో మాత్రము రెండు కంట్రీస్ పార్లమెంటు విధానాన్ని అనుసరిస్తాము, మన భారత రాజ్యాంగాన్ని అనుసరిస్తాము అనుకుంటుంది. కానీ వాటి మధ్య కొన్ని భేదాలతో అవి మన ఏమంటారు దాన్ని విడిపోయి కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా, తర్వాత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ సిపిఎం, కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా మార్క్సిస్ట్, ఈ రెండు ఇంపార్టెంట్ పార్టీలుగా విడిపోయాయి. సో అది ఈ రెండు పార్టీలు నిజానికి పార్లమెంటు విధానాన్ని అనుసరిస్తూ రాజ్యాంగానికి కట్టుబడి పనిచేస్తున్నాయి. నిజానికి రాజ్యాంగానికి మన అనుకున్న కట్టుబడి పనిచేస్తుంటే అది నిజానికి ఒక సోషలిస్ట్ ప్రభుత్వం కావడం వీలు కాదని ఎంఎల్ పార్టీస్ అనేది కూడా నిజానికి మన నక్సల్బరీ 1964 నుంచి నక్సల్బరీ అనే ప్రాంతంలో ఒక చారు మజుందార్ అనే కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ లీడరు నక్సల్బరీ అనే పార్టీని ఇన్స్టాల్ చేశాడు. అతను మన వెస్ట్ బెంగాల్లో అనేక కార్యక్రమాలు చేసి దాన్ని ఈ సాయుధ పోరాటంతో కూడుకున్న మన కమ్యూనిస్ట్ పార్టీని ఇతర ప్రాంతాలకి వ్యాపింపజేశాడు. అందులో ముఖ్యంగా శ్రీకాకుళంలో, దాని తర్వాత మన లేటరాన్ మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో శ్రీకాకుళంలో, దాని తర్వాత లేటరాన్ కరీంనగర్, సిరిసిల్ల, జగిత్యాల, తర్వాత ఇంకా వేరే రాష్ట్రాలైన తెలుగు రాష్ట్రంలో కాకుండా మన అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నప్పుడు దానికి ఆంధ్ర ప్రాంతాలలో ఉండే, తర్వాత తెలంగాణ ప్రాంతాలైన మన ముఖ్యమైన జిల్లాలు అప్పుడు మన కరీంనగర్ జిల్లా, తర్వాత సిరిసిల్ల, జగిత్యాల, దాని తర్వాత వరంగల్, తర్వాత ఖమ్మం, ఇటువంటి ప్రాంతాల్లో ఎక్కువ పనిచేశారు. ఇది సాయుధ పోరాట బాటను అనుసరిస్తూ నిజానికి సిపిఎంఎల్లో కూడా నిజానికి సాయుధ పోరాటాన్ని పాటించాలనేవి కొన్ని పార్టీలు ఉన్నాయి, ఒక పార్టీ ఉంది. కానీ మన సాయుధ పోరాటం కాకుండా రాడికల్ విధానాలను అనుసరిస్తూ మనం ఎన్నికలలో పాల్గొంటాము, కానీ మన యొక్క స్ట్రాటజీ ఫాలో అవుతాం. కానీ ఈ పార్లమెంటరీ విధానాన్ని పాటించే పార్టీలతో కూడకుండా మనం మన యొక్క విధానాన్ని అనుసరిస్తామనే
పార్టీలు సిపిఎంఎల్ పార్టీలు కూడా ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ చెప్పొచ్చింది ఏంటంటే భారత ప్రభుత్వము అన్ని పార్టీలు చాలా పార్టీలు నిజానికి కొంతవరకు సిపిఐ సిపిఎం కూడా కాంగ్రెస్ తర్వాత బీజేపీ దాని తర్వాత ఎంఐఎం వీళ్ళందరూ ఏం పనిచేస్తున్నారంటే పూర్తిగా సాయుధ పోరాటాన్ని అనుకూలంగా సాయుధ పోరాటం యొక్క ప్రోగ్రామ్ని అనుసరిస్తూ మన విప్లవం మన మార్పులు తీసుకొని రావాలా, విప్లవం తీసుకొని రావాలంటే మేము వాటిని సహించాం. అంటే ఇప్పుడు మెన్షన్ చేసిన ఏ పార్టీ అయినా కూడా మన కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్నప్పుడు అవి ఈ మన సాయుధ పోరాటాన్ని అనుసరించేవాళ్ళు. సాయుధ పోరాటాన్ని పర్టికులర్గా మావోయిజం అన్నట్టు మావోయిజం ఏ విధంగా 1924 నుంచి మన భారతదేశంలో చైనాలో మన కమ్యూనిస్ట్ పార్టీని ఏర్పరిచి తర్వాత చైనాలో ఉన్న మన పెజెంట్స్ని రైతులని అణచివేయబడ్డ రైతులని దగ్గరికి తీసి వాళ్ళ యొక్క మన సభ్యులని రెడ్ ఆర్మీలో చేర్చుకొని ఏ విధంగా అది మన చైనీస్ గవర్నమెంట్ని తర్వాత చైనాలో ఉన్న సామ్రాజ్యబద్ధ దేశాలను కూడా ఓడించి మన 1949లో కమ్యూనిస్ట్ విప్లవాన్ని సాయుధ పోరాటం ద్వారా సాధించిందో ఆ పోరాటం వల్లనే ఆ పోరాటం వలనే మన మావోయిస్ట్ స్ట్రాటజీ చైనీస్ స్ట్రాటజీ మనం ఫాలో అవుతామని 40 సంవత్సరాల కిందనే ఈ పార్లమెంటరీ కమ్యూనిస్ట్ కాకుండా వేరే విధంగా పార్టీని మావోయిస్ట్ పార్టీ తర్వాత సాయుధ పోరాటం పార్టీ చేసి 40 సంవత్సరాలు కూడా అది దాన్ని అనుసరించి అంటే సాయుధ పోరాటం అంటే ఆయుధాలను సమకూర్చుకొని ప్రభుత్వం పోలీస్ స్టేషన్లో వాటిలో ఆయుధాలను సమకూర్చుకొని తర్వాత ఆయుధాలను ఉత్పత్తి చేసుకోవడానికి అనేక రకాల ఆయుధాలను సమకూర్చుకుని సాయుధ పోరాటం పనిచేశారు. నిజానికి ముఖ్యంగా సాయుధ పోరాటాన్ని పాటిస్తూ అవలంబిస్తూ ముఖ్యంగా అడవులను వాళ్ళ యొక్క ఆశ్రయాలుగా చేసుకుని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఛత్తీస్గఢ్ కానీ తర్వాత ఏఓబి ఆంధ్రప్రదేశ్ తర్వాత ఒరిస్సా బార్డర్ ఏఓబి అక్కడ స్థానాలు తర్వాత ఛత్తీస్గఢ్ దాని తర్వాత జార్ఖండ్ ఈ ప్రాంతాలలో నిజానికి మన వాళ్ళ యొక్క ఆశ్రయాలను ఏర్పరచుకొని పనిచేసినాయి. సో ఇక్కడ మన ఈ టాపిక్కి సంబంధం ఏంటంటే ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ అనేది పెద్ద సమస్య అయిపోయింది. అంటే ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ అంటే నిజానికి ఏ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీయో మన దేశ ప్రభుత్వం మన దేశాన్ని యొక్క స్వభావం మన రాజ్యాంగ పాలనా సిద్ధాంతాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ అది తప్పని తర్వాత మన కమ్యూనిస్ట్ సిద్ధాంతాన్ని అమలు చేయడానికి మన రాజ్యాధికారాన్ని సంపాదించాలా, ఆ రాజ్యాధికారం కూడా సాయుధ పోరాటం ద్వారా కూడా సంపాదించాలా అని పోరాటం చేస్తుందో ఆ పోరాటము విధానము ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ ప్రాబ్లం లెక్క మనం తీసుకోవాలి. అంతర్జాతీయ సంబంధాల యొక్క భాగం. ఎక్స్టర్నల్ సెక్యూరిటీ అంటే ఇది చెప్తున్నా ఇది మన ఇంతవరకు మనం చర్చించుకున్నాం కదా, ఇది మన ఇస్లామిక్ ఫండమెంటల్ టెర్రరిస్ట్ అది అందరి గ్లోబల్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది. మన దేశానికి ఎక్కువ ప్రాబ్లం. ఎందుకంటే మన దేశము బార్డర్ కంట్రీ ఏదైతే ఉన్నదో పాకిస్తాన్ అయితే అదొక ఇస్లామిక్ కంట్రీ. అదే ఇస్లామిక్ కంట్రీ వల్ల ఏమవుతుందంటే సామాన్యంగా దాన్ని మన పాకిస్తాన్ కేంద్రంగా చేసుకొని ఎందుకంటే పాకిస్తాను మన డైరెక్ట్గానో ఇండైరెక్ట్నో టెర్రరిజంని ప్రోత్సహిస్తూ మన ఇండియాని కంట్రోల్ చేయాలా, ఇండియాని అణచివేయాలా, ఇండియాను కాశ్మీర్ నుంచి పాల్గొనాలనే ఉంది. కాబట్టి ఇది ఒక ఎక్స్టర్నల్ సెక్యూరిటీ. అది చైనా కానీ పాకిస్తాన్ కానీ తర్వాత ఇంకొక దేశం ఏదైనా కానీ. అయితే ఇంటర్నల్ ఎక్స్టర్నల్ సెక్యూరిటీ ప్రాబ్లం. ఇది ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ అనేది ఇంతవరకు చర్చించిన ఇది మన నక్సలిజము తర్వాత మావోయిజం ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ. ఇది ఇంటర్నల్ ఇన్సెక్యూరిటీ అని చాలా మెజారిటీ ఆఫ్ ద పార్టీస్ ఆర్ బిలీవ్. ఓకే, ఇది అయితే
ఇంకొక రకమైన ఇన్సెక్యూరిటీ మనందరికీ తెలిసిందే. అది ఈ 5-6 సంవత్సరాల నుంచి, ఈ 5-6 సంవత్సరాలు మన దేశంలో, కానీ వేరే అన్ని మొత్తం గ్లోబల్ లెవెల్లో మన వచ్చింది ఏంటంటే సైబర్ ఇన్సెక్యూరిటీ. సైబర్ ఇన్సెక్యూరిటీ ఏంటంటే మనం సాంకేతికత డెవలప్ అయిన తర్వాత, మన సాంకేతికత, మన కంప్యూటర్ టెక్నాలజీ అయిన తర్వాత, ఇంటర్నెట్ అనే టెక్నాలజీ అయిన తర్వాత కంట్రీస్ అన్నీ వీటి మీద ఆధారపడి కమ్యూనికేషను, కంప్యూటరైజేషన్, తర్వాత ఇంటర్నెట్లో కూడా అనేక కొత్త మన ఆవిష్కరణలు తీసుకొస్తూ మొత్తం మన కంట్రీ, మన ప్రపంచంలోని ఉన్న దేశాల మధ్యన దానికి సత్సంబంధాలే కాకుండా చాలా మన సన్నిహిత సంబంధాలు పెంపొందించబడినవి. సో ఈ పెంపొందించగలంటే ఈ మన ఈ ప్రపంచం అంతా ఒక గ్లోబల్ విలేజ్. ఇట్స్ ఏ విలేజ్ అంటే ఏంటి అసలు? దగ్గర ఉండడం విలేజ్ అని. సో ఇప్పుడు మన సాంకేతికంగా, తర్వాత కనెక్షన్ పరంగా, తర్వాత మన కమ్యూనికేషన్ పరంగా, మాట్లాడుకోవడం పరంగా దేశాలన్నీ దగ్గర అయినాయి. అంటే ఇప్పుడు ఒకవేళ మాకు బియ్యం పంపాలి, మరి తప్పకుండా పంపాలని మన అమెరికన్ ప్రభుత్వం అనుకోవాలంటే ఇమీడియట్గా ఒక్క క్షణంలో, ఒక 1 మినిట్లో మనకి వాళ్ళ యొక్క రిక్వెస్ట్ మన దేశానికి అందజేయచ్చు. ఒకవేళ కనుక అప్పుడైనా వినకుంటే కనీసం వాళ్ళ ప్రెసిడెంట్ను ఇంటర్ఫియర్ అయ్యి మాకు బియ్యం పంపాలి, తప్పకుండా ఎగుమతులు చేయాలి మీరు అన్నా కూడా ఒక్క నిమిషంలోని అతను మన దేశానికి రిక్వెస్ట్ చేస్తాడు. సో అదేవిధంగా మన మన దేశాలు పాటిస్తున్న విధానాలు, ఉద్యోగ విధానాలు, తర్వాత సాంకేతిక విధానాలలో కూడా మన ఇతర దేశాలతో సత్సంబంధాలు ఉంచుకోవాలా అనుకున్నప్పుడు మన ఈ ఇంటర్నెట్, తర్వాత సైబర్ కనెక్షన్ ఉంచుకోవడం అనేది కంపల్సరీ అయిపోయింది. అయితే ఈ సైబర్ ఇన్సెక్యూరిటీ అనే ప్రశ్న ఎందుకు వస్తుంది? సైబర్ సెక్యూరిటీ ఏ విధంగా ఇన్సెక్యూర్గా మారిపోయింది? దీని మీద మనకు ఆందోళనకరమైన విషయం ఏంటంటే, ఈ డిజిటలైజేషన్లో, కంప్యూటరైజేషన్లో, మన ఈ సాంకేతికతలో వేరే దొంగలు, క్రిమినల్స్ మన యూజ్ చేసి మన ఒక దేశం మధ్య ఇంకో దేశం మధ్యన ఉన్న విషయాలు ఏదైతే దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషను తమ చేతిలోకి తీసుకొని ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉపయోగించుకొని తమ లాభం కొరకు, తమ తప్పుల కొరకు, మన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డబ్బులు అనుకోండి, డబ్బులతో కూడుకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ చేసుకొని మన ఎవరి దగ్గర అయితే డబ్బులు ఉన్నాయో అది మన కంప్యూటర్లో హ్యాక్ చేసి అతని యొక్క అకౌంట్స్ కనుక్కొని, అతని యొక్క బ్యాంక్ కనుక్కొని, ఆ బ్యాంకుల ద్వారా మన డబ్బులు అతనికి ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని బ్యాంకుల నుంచి లూట్ చేయడం. సో అది సైబర్ ఇన్సెక్యూరిటీలో, సైబర్ క్రైమ్స్లో నిజానికి చాలామంది ఆ టెక్నిక్స్ బాగా నేర్చుకొని క్రైమ్స్ చేయడం జరుగుతుంది. ఆ క్రిమినల్స్ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో కూడా ఉండొచ్చు, ఒకే దేశంలో ఉండొచ్చు. నిజానికి దీన్ని ఏమన్నా అంటే అంతరంగిక ఇన్సెక్యూరిటీ అనొచ్చు, తర్వాత బహిర్గత ఇన్సెక్యూరిటీ అనొచ్చు. అది ఒకే రకమైన ఒక క్రిమినల్ నిజానికి అతను మన పాకిస్తాన్ క్రిమినల్ అయి ఉండొచ్చు, మన ఇండియాకి క్రిమినల్ అయి ఉండొచ్చు, తర్వాత బంగ్లాదేశ్కి, అమెరికాకి. సైబర్ క్రిమినల్స్ అనేది ఒక కామన్ క్రిమినల్ ఫర్ ఆల్ ద కంట్రీస్. సో సైబర్ సెక్యూరిటీ అనేది పెద్ద సమస్యగా మారింది. సో ఈ సమస్యను కూడా మన ఎదుర్కోవడానికి, ఈ సమస్య ఎదుర్కోవడానికి తప్పకుండా ఇతర దేశస్తులతోని సైబర్ సంబంధాలు, సాధ్యమైనంత వరకు సత్సంబంధాలు మన
రూపొందించుకోవాల్సి వస్తుంది, సత్సంబంధాలు ఉంచుకోవాల్సి వస్తుంది, వాటిని మెయింటైన్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. సో సైబర్ క్రైమ్ అనే విషయం కూడా మనకి ఈ అంతర్జాతీయ సంబంధాలపై ప్రభావం చూపిస్తుంది. సో దానికి తోడు అనేక ఇతర దేశస్తులతో ఒప్పందాలు కూడా చేసుకోవడం జరిగింది అన్నట్టు. అది తర్వాత ఇంకా ఇతర దేశస్తులతో ఇంకా కొన్ని ఎన్విరాన్మెంటల్ ఎనర్జీ క్రైసిస్ అంటే ఫస్ట్ ఎనర్జీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? బొగ్గుతో వస్తుంది, వాటర్తో వస్తుంది. ఈ మధ్యన రిన్యూవబుల్ రిసోర్సెస్ అనేది ఒకటి, అది సోలార్ ఎనర్జీ నుంచి వస్తుంది. అయితే ఈ సోలార్ ఎనర్జీ చాలా ముఖ్యము. మన ఇండస్ట్రీలో ఇంపార్టెంట్, తర్వాత అగ్రికల్చర్లో ఇంపార్టెంట్. ఇంకా అగ్రికల్చర్ ఇంజన్స్, మోటార్స్ ఎనర్జీతో నడుస్తాయి. తర్వాత వెహికులర్ ట్రాన్స్పోర్ట్లో ఇది ఇంపార్టెంట్. తర్వాత షాప్స్ ఇవన్నీ నడవాలంటే కూడా వాళ్ళు లైట్లు పెట్టుకుంటారు. ఈ విధంగా ఎనర్జీ అనేది చాలా ముఖ్యమైనది. అయితే ఎనర్జీ యొక్క కన్సంప్షన్, డెవలప్మెంట్ అంటే ఎనర్జీ, ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఎనర్జీతో కూడా ఎనర్జీ అనేది నంబర్ 1 అనేది. కాబట్టి ఎనర్జీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ అయిపోయింది. ఈ ఎనర్జీ విషయంలో కనుక మనం ఇన్సెక్యూర్ ఉన్నామంటే అంటే అది శాంతియుతమైన సమస్య కావచ్చు. అంటే ఎనర్జీ సెక్యూరిటీ ఎక్కడ ప్రాబ్లం వస్తుంది అంటే ఎనర్జీ తగ్గినప్పుడు, ఎనర్జీ మన దేశంలో మనం ఉత్పత్తి కానప్పుడు, ఇతర దేశాల మీద ఆధారపడవలసి వచ్చినప్పుడు, అది అందులో మనం వెనుకబడితే ఏమవుతుందంటే ఎనర్జీ విషయంలో ఇన్సెక్యూర్ అయిపోతాం. అది కూడా ఒక ఆందోళనకరమైన విషయం. ఆ విషయంలో ఎనర్జీ మెయింటైన్ చేస్తే మన దేశ ప్రజలే, ఒక దేశంలో మన దేశ ప్రజలే మనకు వ్యతిరేకంగా ఉంటారు. మన దేశ ప్రజలే మన ప్రభుత్వము నీ కూడగొట్టి ఇంకొక కొత్త పార్టీ కింద ఉండే ప్రభుత్వం ఏర్పరచుకోవాలి ఉంటారు. సో ఎనర్జీ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఇన్సెక్యూర్. అయితే దీని కొరకు మెయింటైన్ చేయాలంటే మన బార్డర్స్ కంట్రీస్ కానీ, తర్వాత వేరే కంట్రీస్తో కూడా సత్సంబంధాలు రూపొందించుకోవాలా. తర్వాత మన ఇది సంఘర్షణతో, మన కాన్ఫ్లిక్ట్తోని ఎదుర్కోవడానికి వీల్లేదు. అంటే సత్సంబంధాలే కలిగి ఉండాలి. తర్వాత మన ఇతర దేశంలో ఏదైతే ఉన్నారో మనకు ఆ ఎనర్జీ మర్చిపోయినాను. ఎనర్జీ అంటే ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ కూడా వస్తుంది. ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ కూడా ఎనర్జీ ముఖ్యంగా ఇండస్ట్రీస్లోనే కాకుండా మన ట్రాన్స్పోర్ట్, పెట్రోల్, గ్యాస్, వంట గ్యాస్, తర్వాత పెట్రోల్, ఈ ఇంపార్టెంట్ మన ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి మిడిల్ ఈస్ట్ నుంచి వస్తాయి. తర్వాత సాధ్యమైనంత మట్టికి వాళ్ళు వేరే మతానికి సంబంధించిన వాళ్ళు అయినా పర్వాలేదు, కానీ మరి వాళ్ళ మతంతో సంబంధం లేకుండా వాళ్ళలో మన వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న ఆయిల్, గ్యాస్ మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలా. సాధ్యమైనంత వరకు తక్కువ ధరలకి వాళ్ళతో ఫస్ట్ ఏంటంటే టైంకి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఆయిల్, పెట్రోల్, తర్వాత గ్యాస్ మనకు సప్లై కావడానికి మనము చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అంతేకాకుండా వాళ్ళు తక్కువ ధరకి మనం ఇచ్చే విధంగా కూడా వాళ్ళతో సంబంధాలు ఉంచుకోవాలి. సో ఎనర్జీ సెక్యూరిటీ ఇది ఆల్సో ఇష్యూ. తర్వాత అది కూడా సంబంధాలని ప్రభావితం చేస్తుంది. ముఖ్యంగా మన ఈ గ్యాస్, ఆయిల్ అయితే ఏదైతే వాళ్ళు ఎక్కువ ఉత్పత్తి చేస్తున్నాయో వాళ్ళ వనరుల వల్ల స్వాభావిక సిద్ధమైన వనరులు వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మిడిల్ ఈస్ట్ కంట్రీస్, తర్వాత ఇరాన్ కూడా ఇప్పుడు యుద్ధంలో కూరుకుపోయిన ఇరాన్ కూడా వాటి నుంచి కూడా మనం చాలా ఈ గ్యాస్, తర్వాత పెట్రోలియంని మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం. సో ఇది ఆయిల్ మన ఎనర్జీ అనేది అన్ని రకరకాల సోర్సెస్ నుంచి వస్తుంది, కానీ అన్నీ నుంచి వచ్చేది ఎనర్జీ. సో ఆ ఎనర్జీ గురించి కూడా మన దేశంలో విదేశాంగ విధానంలో చాలా ముఖ్య పాత్ర వహిస్తుంది. కాబట్టి దాని గురించి కూడా మనం అంతర్జాతీయ సంబంధాలు చదివినప్పుడు ఆ విషయాన్ని, అంతర్జాతీయ సంబంధాలను ప్రభావితం చేస్తుంది. అంతర్జాతీయ సంబంధాలని విదేశం రూపొందించడంలో ఏ విధంగా
ఈ కన్సర్న్స్, ఈ ఇన్సెక్యూరిటీస్ మన మనం అడ్రస్ చేసుకోవడము, మన డీల్ చేసుకోవడము, మన చేసుకుంటూ ప్రయత్నిస్తూనే ఇది అంతర్జాతీయ సంబంధాలను మనం రూపొందించుకోవాల్సి వస్తుంది, వాటిని పాటించవలసి వస్తుంది. అయితే ఈ విధంగా మనము ఈరోజు మన ముఖ్యమైన ఇది ట్రెడిషనల్ అండ్ నాన్ ట్రెడిషనల్ ఏదైతే కన్సర్న్స్, ఇది కన్సర్న్స్ అంటే ప్రాబ్లమ్స్, సమస్య ఏదైతే ఉందో ఆ సమస్య ఎదుర్కోవడంలో మన భారతదేశ యొక్క విదేశాంగ విధానం ఏ విధంగా మలచబడుతుంది, మన రూపొందించబడుతుంది, మన మార్చబడుతుంది. ఉదాహరణకి ఇప్పుడే చెప్పాను కదా, మన మతానికి, హిందూ మతానికి, తర్వాత క్రిస్టియన్ మతానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నా కూడా మన ఇస్లాం మతానికి సంబంధించిన ఇస్లామిక్ కంట్రీస్తోని సంబంధాలు పెట్టుకున్నామంటే మనకి నిజానికి మత ప్రసక్తి లేకుండా వాటితో సంబంధాలు ఏర్పరచుకొని మన దేశ డెవలప్మెంట్ కానీ దేశం యొక్క శిస్తురాజ్యం కానీ మనం సాధించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. సో ఇది ఈ రోజు ఈ లెక్చర్లో మనం నేర్చుకున్నాం. ఇంతటితో ఈ లెక్చర్ ముగిస్తుంది.
আমি যোৱা ক্লাছত আমি পঢ়াইছিলোঁ একচেটিয়া ব্যৱসায়। ইতিমধ্যে আমাৰ পূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰৰ কনচেপ্টটো আমাৰ আৰু দৰ নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়া এই সকলোবোৰ আমি সমাপ্ত কৰিছোঁ, আলোচনা কৰিছোঁ। আৰু লগতে আমি পূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰ আৰু একচেটিয়া বজাৰৰ মাজত যিবিলাক পাৰ্থক্য আছিল আমি সেই বিষয়েও আলোচনা কৰিলোঁ। গতিকে আজি আমাৰ লাষ্ট ক্লাছত মই আৰু এটা বস্তু আলোচনা কৰিছিলোঁ, সেইটো হ'ল দৰ নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়া। একচেটিয়া বজাৰৰ দৰ নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়া যে কেনেকৈ হ্ৰস্বকাল আৰু দীৰ্ঘকালত দৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰি সেই বিষয়েও আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ। এতিয়া একচেটিয়া বজাৰৰ এটা খুব দৰকাৰী এটা কনচেপ্ট আছে, সেইটো হ'ল বিভেদমূলক একচেটিয়া ব্যৱসায়, ডিছক্ৰিমিনেটিং মনোপলি। এই বিভেদমূলক একচেটিয়া ব্যৱসায় কি আৰু ইয়াত কেনেকৈ দৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হয়, কেই প্ৰকাৰ বিভেদমূলক একচেটিয়া ব্যৱসায় আছে, এই বিষয়ে আজি আমি আলোচনা কৰিম। এনে এটা ধাৰণা যে একচেটিয়া ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান বা আৰু ব্যৱসায়ীয়ে সকলো সময়তে অতিৰিক্ত লাভ কৰিবলৈ সমৰ্থ হয়, কিন্তু এই ধৰণৰ ধাৰণাবিলাক সম্পূৰ্ণৰূপে সত্য নহয়। এই কথা ঠিক যে সাধাৰণতে একচেটিয়া ব্যৱসায়ীয়ে স্বাভাৱিক লাভৰ অধিক লাভ অৰ্জন কৰিবলৈ সমৰ্থ হয় আৰু অৰ্জন কৰিও থাকে, কিন্তু অৱস্থা বিশেষে একচেটিয়া ব্যৱসায়ীৰ বাবে অতিৰিক্ত লাভ অৰ্জন কৰা সম্ভৱ নহ'বও পাৰে। একচেটিয়া ব্যৱসায়ীয়ে যোগান নিয়ন্ত্ৰণ কৰিলেও চাহিদা সাধাৰণতে দেখা যায় তেওঁৰ আয়ত্তত নাথাকে, কাৰণ চাহিদাটোতো গ্ৰাহকৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিব, গতিকে উঠা-নমা হৈ থাকে। গতিকে চাহিদাৰ অৱস্থা এনে হ'ব পাৰে যে অতিৰিক্ত লাভ কৰা সম্ভৱ নহয়। একচেটিয়া ব্যৱসায়ৰ দ্ৰব্যৰ প্ৰতি একক লাভ নিৰ্ভৰ কৰে উৎপাদন দ্ৰব্যৰ গড় ব্যয় আৰু দৰ নাইবা চাহিদা এই দুয়োটাৰ মাজৰ সম্পৰ্কৰ ওপৰত। এতিয়া এনে এটা অৱস্থা হ'ব পাৰে যে একচেটিয়া ব্যৱসায়ীৰ পক্ষে উৎপাদন দ্ৰব্যৰ গড় ব্যয়তকৈ বেছিকৈ ধাৰ্য কৰা সম্ভৱ নহয়। এনে ক্ষেত্ৰত তেওঁ স্বাভাৱিক লাভতেই সন্তুষ্ট থাকি উৎপাদন কৰিব লগা হয়। গতিকে এইটো এটা, কিন্তু স্বাভাৱিক লাভ বা লোকচান খাই তেওঁ দীৰ্ঘকালত কণ্টিনিউ নকৰে, তেওঁৰ উৎপাদন প্ৰতিষ্ঠান কণ্টিনিউ নকৰে, গতিকে স্বাভাৱিক লাভ তেওঁ হ্ৰস্বকালতে অৰ্জন কৰিব পাৰিব। এই ক্ষেত্ৰত আহিব আমাৰ এই বিভেদমূলক একচেটিয়া ব্যৱসায়ৰ কথাটো আহিব, আৰু এটা বহুত দৰকাৰী ইম্পৰ্টেণ্ট কনচেপ্ট অফ মনোপলি মাৰ্কেট। এতিয়া বিভেদমূলক একচেটিয়া ব্যৱসায় কি, ইয়াৰ অৰ্থ কি, ইয়াত কেনেকৈ আমি দৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিম সেই বিষয়ে আজি আলোচনা কৰিম। আমিতো জানোৱেই যে একচেটিয়া ব্যৱসায়ত কি হয়, মাত্ৰ তাত এজন বিক্ৰেতা থাকে আৰু এজন বিক্ৰেতা থাকিব আৰু এটাই উৎপাদিত বস্তু থাকিব, তাৰমানে ছিংগল চেলাৰ, আৰু সেয়া হ'ল আমাৰ একচেটিয়া বজাৰ। গতিকে এইখন বজাৰত কি হয়, যিহেতু তেওঁ এজনেই বিক্ৰেতা, গতিকে তেওঁৰ দামৰ ওপৰতে হওক বা চাহিদাৰ ওপৰতে হওক বা বস্তুটো যোগানৰ ওপৰতে হওক, যি ডিচিশ্যনে নহওক, যি তেওঁৰ ডিচিশ্যন নহওক, তেওঁৰ কি থাকে, তেওঁৰ নিজৰ কণ্ট্ৰল থাকে, নিয়ন্ত্ৰণ থাকে, আৰু সেইমতে তেওঁৰ উৎপাদিত বস্তুটো দৰ নিৰ্ধাৰণ তেওঁ কৰিব পাৰে, কাৰণ তেওঁৰ নিজৰ কণ্ট্ৰল থাকে দৰ, চাহিদা, যোগানৰ ওপৰত। আৰু গতিকে তেওঁ এনেকৈ দৰটো তেওঁ নিৰ্ধাৰণ কৰিব যাতে তেওঁ সৰ্বাধিক লাভ অৰ্জন কৰে। এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। এই বিষয়ে মই আগতেও বাৰে বাৰে এই কথাটো ৰিপিট কৰি কৈ থাকোঁ। প্ৰতিটো আলোচনাতে মই এই কথাটো কৈ আছোঁ যে তেওঁলোকে নিজৰ উৎপাদিত দ্ৰব্যৰ দৰ নিজেই নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰে, কাৰণ তেওঁ একচেটিয়া ব্যৱসায়ী, তেওঁৰ উৎপাদিত বস্তু এটাই। আৰু এটা কথা মই আগতে আলোচনা কৰিছোঁ যে পূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰত বিক্ৰেতাই একে দৰত তেওঁলোকৰ দ্ৰব্য বিক্ৰী কৰে, দৰ এটাই, উদ্যোগটোৱে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিব, প্ৰতিষ্ঠানখনে সেই দৰত বিক্ৰী কৰিব। কিন্তু একচেটিয়া বজাৰত বিক্ৰেতাই সকলো সময়তে তেওঁৰ দ্ৰব্য একে দৰত বিভিন্ন ক্ৰেতাক বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব পাৰে। যেতিয়া একচেটিয়া বিক্ৰেতাই একে দ্ৰব্য নাইবা সেৱা বিভিন্ন ক্ৰেতাক বিভিন্ন দৰত বিক্ৰী কৰে,
তেতিয়া তাক কি বুলি কোৱা হয় পাৰ্থক্যকৰণ নাইবা বিভেদমূলক দৰ বোলে ক্লিয়াৰ হৈছে নিশ্চয় আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈছে যে যেতিয়া একচেটিয়া বিক্ৰেতাই এটা একে সেম দ্ৰব্য সেম প্ৰডাক্ট নাইবা সেৱা বিভিন্ন ক্ৰেতা বেলেগ বেলেগ হ'ব বিভিন্ন দৰত যেতিয়া বিক্ৰী কৰিব তেতিয়া তাক কি বুলি কোৱা হয় দৰ পাৰ্থক্যকৰণ নাইবা বিভেদমূলক দৰ বুলি কোৱা হয় এইটোৱে হ'ল ডিছক্ৰিমিনেটিং মন'পলি আৰু পূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰত এনে দৰ পাৰ্থক্যকৰণ না বা বিভেদমূলক দৰ সম্ভৱ নহয় কিয় নহয় তাৰ কাৰণ এইটো যে বিক্ৰেতাসকলৰ মাজত প্ৰতিযোগিতা তো একচেটিয়া বজাৰত এই দৰ বিভেদীকৰণটো সম্ভৱপৰ হয় যে বিক্ৰেতাজনে নিজৰ উৎপাদিত দ্ৰব্যৰ দৰ যিহেতু নিজে নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰে গতিকে তেওঁ বিভিন্ন ক্ৰেতাৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ দাম ল'ব পাৰে কিন্তু বস্তু একেটাই আৰু সেইটোকে ক'ব দৰ বিভেদীকৰণ বা বিভেদমূলক একচেটিয়া বজাৰ এতিয়া একচেটিয়া বজাৰৰ এই দৰ বিভেদীকৰণ এতিয়া আপোনালোকে চাওকচোন ৰবিনছনে কি কৈছে আপোনালোকৰ কিতাপতে এইটো দিয়া আছে যে মূল্যৰ বৈষম্য হৈছে যে এটা বস্তুৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন দৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা বা একে দাম বিভিন্ন দ্ৰব্যৰ কাৰণে ঠিক কৰে দ্ৰব্য যদি বিভিন্ন হয় আমি এটা দাম ফিক্স কৰোঁ আৰু এটা দ্ৰব্য কিন্তু আমি বেলেগ বেলেগ দাম কিন্তু আমাৰ দ্ৰব্য এটা এইটো হ'ল বিভেদমূলক বুলি কোৱা হয় এতিয়া এই একচেটিয়া বজাৰৰ এই দৰ পৃথকীকৰণ যিটো দৰ নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়া সেইটো আমি প্ৰক্ৰিয়াটোৰ আগতে আমি দৰ পৃথকীকৰণ কেই প্ৰকাৰ সেই বিষয়ে আমি জানি ল'ব লাগিব তাৰমানে টাইপছ অফ প্ৰাইচ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন এটা হ'ল পাৰ্চনেল এটা হ'ল জিঅ'গ্ৰাফিকেল এটা হ'ল অন দ্য বেচিছ অফ ইউজ পাৰ্চনেলটো হ'ল ব্যক্তিগত দৰ বিভেদীকৰণ আৰু নেক্সটটো হ'ল জিঅ'গ্ৰাফিকেল বা লোকেল বুলি ক'ব পাৰি এইটো হ'ল স্থানগত দৰ বিভেদীকৰণ বা ভৌগোলিক দৰ বিভেদীকৰণ আৰু এটা থাৰ্ড নাম্বাৰটো হৈছে ব্যৱহাৰৰ ভিত্তিত বা ব্যৱহাৰগত দৰ বিভেদীকৰণ বা মূল্যৰ বৈষম্য এতিয়া ব্যক্তিগত দৰ বিভেদীকৰণ কাক বোলে ইয়াৰ মানে কি ব্যক্তিগত দৰ বিভেদীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া বিভিন্ন ব্যক্তিৰ পৰা বিভিন্ন মূল্য লোৱা হয় অৰ্থাৎ একে দ্ৰব্য বা সেৱামূলক কাৰ্যৰ বাবে বিভিন্ন ব্যক্তিৰ পৰা বিভিন্ন দৰ আদায় কৰা হয় বস্তু একেই সাৰ্ভিস একেই কিন্তু দৰ বেলেগ বেলেগ যেনে কোনো চিকিৎসকে ধনীসকলৰ পৰা বেছি ফিজ আৰু দুখীয়াসকলৰ পৰা কম ফিজ বিচাৰিব পাৰে আনহাতে ৰেলৰ উচ্চ শ্ৰেণীৰ যাত্ৰীসকলে যি অতিৰিক্ত সুবিধা পায় তাৰ তুলনাত বেছি ভাড়া দিয়ে বা যেতিয়া এখন ঠাই বা আন এখন এই যে ৰেলৰ যাত্ৰী আপোনালোকে চাবচোন এচিত যদি মানুহবিলাকে ৰেলৰ ডাব্বা মানে ফিক্স কৰে তেতিয়া তাত বেছি ট্ৰেইনৰ টিকেটৰ হাৰ বেছি হয় আৰু নন এচিবিলাকৰ কম হয় এইটো হ'ল ব্যক্তিগত মূল্যৰ বৈষম্য তাৰ উপৰিও এজন যদি ধনী মানুহে যদি চিকিৎসকৰ ওচৰত যায় চিকিৎসকজনে তেওঁৰ পৰা বেছি ফিজ আদায় কৰিব পাৰে আৰু দুখীয়া মানুহজনৰ পৰা কম ফিজ আদায় কৰিব পাৰে সেইটো এটা হ'ল ব্যক্তিগত দৰ বিভেদীকৰণৰ অৰ্থ এতিয়া আহিব জিঅ'গ্ৰাফিকেল অৰ লোকেল তাৰমানে ভৌগোলিক বা স্থানগত দৰ বিভেদীকৰণ যেতিয়া এখন ঠাই আৰু আন এখন ঠাইৰ মাজত একে দ্ৰব্যৰ দৰৰ পাৰ্থক্য কৰা হয় তেতিয়া কি বুলি কোৱা হয় তাক স্থানগত বা ভৌগোলিক দৰ বিভেদীকৰণ বুলি কোৱা হয় উদাহৰণস্বৰূপে এনেকৈ আপোনালোকে বুজিব পাৰে যে ডাঙৰ ডাঙৰ যিবিলাক দোকানত অভিজাত শ্ৰেণীৰ ব্যক্তিয়ে ক্ৰয় কৰে তাত অধিক দৰত দ্ৰব্য বিক্ৰী কৰিব পৰা হ'ব পাৰে আৰু কিন্তু সেই দ্ৰব্য সাধাৰণ দোকানত অপেক্ষাকৃত কম দৰত পোৱা যায় আনহাতে একচেটিয়া বিক্ৰেতাই দেশৰ বজাৰত দৰৰ তুলনাত বিদেশৰ বজাৰত কম হাৰত বিক্ৰী কৰিব পাৰে ইয়াকে কি বুলি কোৱা হয় ডাম্পিং বুলি কোৱা হয় কেনেকুৱা ধৰণৰ চাব এখন
যেতিয়া আমি এটা দ্ৰব্য উৎপাদন কৰোঁ তাক যদি চহৰ অঞ্চলত লৈ যোৱা হয় বিক্ৰীৰ বাবে তেতিয়া বিক্ৰেতাই বেছি দাম ল'ব পাৰে কাৰণ চহৰ অঞ্চলত সাধাৰণতে দেখা যায় যে ধনী মানুহসকলে বাস কৰে বা নগৰীয়া অঞ্চলত তেওঁলোকে বেছি দৰ তেওঁলোকে দাবী কৰিব পাৰে আৰু বা মূল্য ফিক্স কৰিব পাৰে আৰু ভিলেজ এৰিয়া বা গাঁও অঞ্চলবিলাকত তেওঁলোকে সেই একেটা বস্তুৰে কম দাম তেওঁলোকে ফিক্স কৰিব পাৰে কাৰণ সাধাৰণ মানুহৰ মাজত তেওঁলোকে কম দাম বস্তুটো বিক্ৰী কৰিলে তেওঁলোকে কম দৰত বিক্ৰী কৰিব পাৰে এইটোক ক'ব ভৌগোলিক বা স্থানগত দৰ বিভেদীকৰণ আৰু আমাৰ আৰু এটা বস্তু এটা কনচেপ্ট এটা আছে ডাম্পিং বুলি ডাম্পিংটো কেনেকুৱা যে এইটো একচেটিয়া ব্যৱসায়ৰে কাৰবাৰটো মানে এই দৰ বিভেদীকৰণ মানে কি কৰে তেওঁলোকে একেটা বস্তুৱে বিদেশৰ বজাৰত কম দামত বিক্ৰী কৰে আৰু সেই কাৰণ বিদেশৰ বজাৰখন কেপচাৰ কৰিবৰ কাৰণে কম দামত বিক্ৰী কৰে আৰু সেই বস্তুটো যদি দেশৰ বজাৰত বিক্ৰী কৰে নিজৰ দেশত বিক্ৰী কৰে সেইটো অলপ উচ্চ দৰত বিক্ৰী কৰিব আৰু সেইটোকে কয় ডাম্পিং বুলি কয় বিদেশৰ মাৰ্কেটখন ল'বৰ কাৰণে তেওঁলোকে তাতে কম দামত বিক্ৰী কৰে সেইটো এটা একচেটিয়া বজাৰৰ কৌশল মানে বজাৰ আয়ত্ত কৰা বজাৰ নিজৰ অধীনত আনাৰ এটা কৌশল তাৰপিছত আমাৰ লাষ্টটো আছে মানে আমাৰ ব্যৱহাৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কি হয় আমাৰ এই মূল্যৰ বৈষম্য ঘটে যেতিয়া বিভিন্ন ব্যৱহাৰৰ বাবে একে দ্ৰব্যৰ পৃথক পৃথক দৰ আদায় কৰা হয় তেতিয়া তাক ব্যৱহাৰগত দৰ বিভেদীকৰণ বোলা হয় এতিয়া চাব মানে ব্যৱহাৰৰ ওপৰত কেনেকুৱা যেতিয়া আমি বিদ্যুৎ মানে ইলেক্ট্ৰিচিটিটো আমি নিজৰ ঘৰুৱা কামত ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ বিলটো যিটো ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ যিটো বিল সেইটো কমকৈ ধাৰ্য কৰা হয় দৰটো আৰু যেতিয়া আমি কমাৰ্চিয়েল পাৰপাছ মানে আমি যদি কি কৰিম কোনো কোম্পেনীয়ে বা উৎপাদনকাৰীয়ে ব্যৱহাৰ কৰে কিবা কমাৰ্চিয়েল পাৰপাছত বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যত যে টকা ঘটাৰ উদ্দেশ্যত তেতিয়া তাতে কি কৰে হাই ৰেট তাতে নিৰ্ধাৰণ কৰে মানে উচ্চ হাৰ নিৰ্ধাৰণ কৰে আৰু সেইটোকে ব্যৱহাৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দৰ বিভেদীকৰণ বুলি কোৱা হয় কাৰণ ঘৰুৱা কাম কাজত তাত যিহেতু উৎপাদন বা প্ৰফিটৰ কোনো ধৰণৰ কথা নাই তাত আমাৰ কমকে বিলটো বা ৰেটটো হাৰটো নিৰ্ধাৰণ কৰিব আৰু বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যত মানে ব্যৱসায়ৰ উদ্দেশ্যত যদি কোনোবাই ব্যৱহাৰ কৰে তাত কি কৰিব উচ্চ হাৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিব আৰু এইটো হ'ব মানে ব্যৱহাৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দৰ নিৰ্ধাৰণ এতিয়া আপোনালোকে জানিব যে দৰ বিভেদীকৰণ কি অৱস্থাত সম্ভৱ হয় পূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰত দৰ বিভেদীকৰণ বা পৃথকীকৰণ সম্ভৱ নহয় কাৰণ কোনো বিক্ৰেতাই বজাৰ দৰৰ অধিক বিচাৰিলে ক্ৰেতাসকলে আন বিক্ৰেতাৰ ওচৰলৈ আঁতৰি যাব গতিকে পূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰৰ অভাৱ নাইবা প্ৰতিযোগিতাৰ অপূৰ্ণাংগতা থাকিলে দৰ বিভেদীকৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে কিন্তু অপূৰ্ণাংগ বজাৰ নাইবা একচেটিয়া ব্যৱসায় থাকিলেই যে দৰ বিভেদীকৰণ সম্ভৱ হ'ব বুলি ভাবিলে কিন্তু ভুল কৰা হ'ব গতিকে দৰ বিভেদীকৰণ কৰিবলৈ হ'লে সম্ভৱ কৰিবলৈ হ'লে আমাক কি লাগিব নিৰ্দিষ্ট চৰ্ত কিছুমান পূৰণ কৰা প্ৰয়োজন দৰ বিভেদীকৰণৰ প্ৰথম চৰ্ত হ'ল দ্ৰব্যটোক পূৰ্ণ বিক্ৰীকৰণৰ কোনো সুবিধা নালাগিব তাৰমানে কি যিটো দ্ৰব্যৰ য'ত আপুনি কৰিছে যে ইটো এজন ক্ৰেতাৰ পৰা বেছিকে দৰ লৈছে এজনৰ পৰা কমকে লৈছে সেইটো আৰু পুনৰ বিক্ৰীকৰণ কৰিব নোৱাৰিব দৰ বিভেদীকৰণত যেতিয়া বস্তু বিক্ৰী কৰা হয় তাক আৰু পুনৰ এটা বিক্ৰী কৰাৰ কোনো সুবিধা থাকিব নোৱাৰিব যদি দ্ৰব্যটোৰ পূৰ্ণ বিক্ৰী সুবিধা থাকে তেন্তে যি বজাৰত দ্ৰব্য কম দৰত বিক্ৰী হয় তাৰ পৰা দ্ৰব্য কিনি ক্ৰেতাই যি বজাৰত দ্ৰব্যটোৰ দৰ অধিক তাত বিক্ৰী কৰি লাভ কৰিব তাৰমানে ধৰি লওক যে সেই বস্তুটো আপোনাৰ পৰা বেছি দামত কিনি লৈ গ'ল ক্ৰেতাজনে আৰু তেওঁৱে কি কৰিব বেছি দৰত বেলেগৰ ওচৰত বিক্ৰী কৰি দিব গতিকে সেই যে
ছেকেণ্ড বাৰ বিক্ৰী কৰি দিলে সেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিচেল পূৰ্ণ বিক্ৰীটো সুবিধা থাকিব নোৱাৰিব, থাকি দৰ বিভেদীকৰণ সম্ভৱ নহয়। আৰু তেতিয়াই একচেটিয়া বজাৰৰ যিটো দৰ বিভেদীকৰণৰ নীতি সেইটো ব্যৰ্থ হৈ যায়। এটা উদাহৰণ দিওঁ যে ধৰা হওক কোনো এজন একচেটিয়া বিক্ৰেতাই একেটা দ্ৰব্য ৰমেনক 5 টকাত বিক্ৰী কৰে আৰু গোবিন্দক 10 টকাত বিক্ৰী কৰে। গতিকে ৰমেনে 5 টকাত কিনি গোবিন্দক 5 টকাৰ বেছি আৰু 10 টকাৰ কমত যিকোনো দৰত বিক্ৰী কৰি লাভ আহৰণ কৰে। ইয়াৰ ফলত একচেটিয়া ব্যৱসায়ীয়ে দেখিব যে তেওঁ 10 টকা দৰত গোবিন্দক একো বিক্ৰী কৰিব পৰা নাই আৰু বাধ্য হৈ উভয়কে একে দৰতে বিক্ৰী কৰিব। গতিকে দৰ বিভেদীকৰণ তেতিয়াই সম্ভৱ হয় যেতিয়া দ্ৰব্যটি কম দৰৰ বজাৰৰ পৰা অধিক দৰৰ বজাৰত আনি বিক্ৰী কৰা সম্ভৱ নহয়। এটা উদাহৰণৰ পৰা ক'ব পাৰি যে যেতিয়া ৰমেন আৰু গোবিন্দৰ মাজত যোগাযোগৰ সম্ভাৱনা নাথাকে তেতিয়াই দ্ৰব্যৰ পূৰ্ণ বিক্ৰী সম্ভৱ নহয় আৰু একচেটিয়া ব্যৱসায়ীয়ে ৰমেন আৰু গোবিন্দৰ পৰা একেটা দ্ৰব্যৰ বাবে পৃথক পৃথক দৰ আদায় কৰিব পাৰে। গতিকে বিভিন্ন কাৰণৰ বাবে যদি বিভিন্ন বজাৰ নাইবা ক্ৰেতাসকলৰ মাজত যোগাযোগ স্থাপিত আৰু একচেটিয়া বিক্ৰেতাৰ দৰ পূৰ্ণ বিক্ৰী সম্ভৱ নহয় তেতিয়াই একচেটিয়া বিক্ৰেতাই দৰ বিভেদীকৰণ কৰিবলৈ সমৰ্থ হয়। প্ৰথমতে যেতিয়া এখন বজাৰৰ ক্ৰেতাসকলে আন বজাৰৰ দ্ৰব্যটো যে কম দৰত বিক্ৰী হৈছে তাক নাজানে তেতিয়াই একচেটিয়া বিক্ৰেতাই দুখন বজাৰত দুটা দৰ প্ৰয়োগ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। যেতিয়া এখন বজাৰৰ ক্ৰেতাসকলে আন বজাৰৰ দ্ৰব্যটো যে কম দৰত বিক্ৰী হৈছে তাক যদি নাজানে তেতিয়াই একচেটিয়া বিক্ৰেতাই দুখন বজাৰত দুটা দৰ প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে। দ্বিতীয়তে বহু সময়ত কি হয় একেটা দ্ৰব্যকে ভিন ভিন প্ৰতিপন্ন কৰি ক্ৰেতাসকলৰ পৰা বিভিন্ন দৰ আদায় কৰা হয়। তৃতীয়তে যদি দৰৰ পাৰ্থক্য অতি সামান্য হয় তেন্তে ক্ৰেতাসকলৰ মাজত বিশেষ প্ৰতিক্ৰিয়াই দেখা নিদিয়ে। চতুৰ্থতে প্ৰত্যক্ষ সেৱামূলক দ্ৰব্য ক্ষেত্ৰত দৰ বিভেদীকৰণ সম্ভৱ হ'ব পাৰে, যেনে ধনী ৰোগীৰ পৰা চিকিৎসকে অধিক ফিজ আৰু দুখীয়া লোকসকলৰ পৰা কম ফিজ আদায় কৰিব পাৰে। এই ক্ষেত্ৰত সংশ্লিষ্ট সেৱামূলক কাৰ্যৰ পুনৰ বিক্ৰীৰ প্ৰশ্ন নুঠে। পঞ্চমতে যেতিয়া দুখন বজাৰৰ মাজত দূৰত্ব থাকে তেতিয়া দুয়োখন বজাৰত দ্ৰব্যটি বিভিন্ন দৰত বিক্ৰী হ'ব পাৰে। যেনে এখন বজাৰত দ্ৰব্য এটাৰ দৰ 4 টকা, আন এখন বজাৰত 3 টকা। এই ক্ষেত্ৰত প্ৰতিটো দ্ৰব্য বহনৰ ভাড়া 1 টকাৰ কম হ'লে দ্বিতীয় বজাৰৰ পৰা প্ৰথম বজাৰত দ্ৰব্য পূৰ্ণ বিক্ৰী কৰি কোনো লাভ কৰিব নোৱাৰে। গতিকে পূৰ্ণ বিক্ৰীৰ সম্ভাৱনা নাথাকে। ইয়াৰ বাহিৰেও আমদানি শুল্ক থাকিলেও দেশী আৰু বিদেশী বজাৰৰ মাজত দৰৰ পাৰ্থক্য ৰক্ষা কৰা সম্ভৱ হয়। আইনৰ দ্বাৰাও দৰ বিভেদীকৰণ সম্ভৱ হ'ব পাৰে, যেনে ঘৰুৱা ব্যৱহাৰৰ দ্বাৰা জনসাধাৰণৰ পৰা বিদ্যুৎ সৰবৰাহৰ বাবে অধিক দৰ আৰু উদ্যোগৰ বাবে কম দৰ আদায় কৰা হয়। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আইনৰ নীতি নিয়মৰ দ্বাৰাও কি কৰিব পাৰি দৰ বিভেদীকৰণ সম্ভৱ হ'ব পাৰে। কিন্তু এতিয়া প্ৰশ্ন আহিব যে কোন অৱস্থাত দৰ বিভেদীকৰণৰ একচেটিয়া বজাৰ বিক্ৰেতাৰ পক্ষে লাভজনক হয়। কাৰণ একচেটিয়া বিক্ৰেতাৰ লক্ষ্য লাভৰ পৰিমাণ যথাসম্ভৱ সৰ্বাধিক কৰাৰ বাবে দৰ বিভেদীকৰণৰ দ্বাৰা তেওঁৰ লাভ নাবাঢ়িলে দৰ বিভেদীকৰণৰ কোনো অৰ্থ নাথাকে। দৰ বিভেদীকৰণ তেতিয়াই লাভজনক হ'ব যেতিয়া এখন বজাৰত ক্ৰেতাসকলৰ বাবে দ্ৰব্যটোৰ বাবে চাহিদাৰ আতিশয্য আন বজাৰৰ ক্ৰেতাসকলৰ চাহিদাৰ আতিশয্যৰ পৰা পৃথক হয়। তাৰমানে চাহিদাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব যে চাহিদাটো অস্থিতিস্থাপক নে স্থিতিস্থাপক। তাৰ উপৰিতো দৰ বিভেদীকৰণৰ নীতিটো ফলপ্ৰসূ হোৱাৰ সুবিধা থাকে। এতিয়া হ'ব যে যেতিয়া একচেটিয়া বিক্ৰেতাই দেখে যে এখন বজাৰত ক্ৰেতাসকলৰ চাহিদাৰ আতিশয্য আন বজাৰৰ ক্ৰেতাসকলৰ চাহিদাৰ আতিশয্য অধিক, তেতিয়া তেওঁ য'ত চাহিদাৰ আতিশয্য অধিক
তাত অধিক দৰ আদায় কৰিব, কাৰণ তাত ক্ৰেতাসকলে দ্ৰব্যটোৰ বাবে অধিক দৰ দিবলৈ প্ৰস্তুত থাকে আৰু দৰ অধিক হ'লেও ইয়াৰ ক্ৰয় বিশেষ হ্ৰাস নাপায়। আনহাতে যি বজাৰত দ্ৰব্যটোৰ বাবে ক্ৰেতাসকলৰ চাহিদাৰ আতিশায্য কম, তাত একচেটিয়া বিক্ৰেতাই দৰ অপেক্ষাকৃত কমত ৰাখিব, কাৰণ ইয়াত দৰ অধিক হ'লে বিক্ৰী বিশেষভাৱে হ্ৰাস পাব, কিন্তু দৰ কম হ'লে বিক্ৰী বিশেষভাৱে সম্প্ৰসাৰিত হ'ব। ইয়াৰ পৰা সহজেই বুজা যায় যে একচেটিয়া বিক্ৰেতাই দুখন বজাৰত একে দৰত বিক্ৰী নকৰি যি বজাৰত চাহিদাৰ আতিশায্য অপেক্ষাকৃত কম, সেই বজাৰত দৰ হ্ৰাস কৰি অধিক লাভৱান হ'ব। ইয়াক এনেদৰেও ব্যাখ্যা কৰিব পাৰি। কেনেকে? যেতিয়া দুখন বজাৰত চাহিদাৰ স্থিতিস্থাপকতা পৃথক হয়, তেতিয়াই দৰ বিভেদীকৰণ একচেটিয়া বিক্ৰেতাৰ পক্ষে লাভজনক হয়। যি বজাৰত চাহিদাৰ স্থিতিস্থাপকতা কম, সেই বজাৰত একচেটিয়া বিক্ৰেতাই দৰ অধিক কৰিব, কাৰণ দৰ অধিক কৰা হ'লেও বিক্ৰী বিশেষভাৱে নকমিব। আনহাতে যি বজাৰত চাহিদাৰ স্থিতিস্থাপকতা বেছি, তাত একচেটিয়া বিক্ৰেতাই দৰ কম কৰিব, কাৰণ ইয়াত দৰ অধিক কৰিলে বিক্ৰী বিশেষভাৱে কমি যাব আৰু দৰ কম কৰিলে অধিক বিক্ৰী হ'ব আৰু লাভ বেছি হ'ব। কিন্তু উভয় বজাৰত চাহিদাৰ স্থিতিস্থাপকতা যদি একে হয়, তেন্তে একচেটিয়া বিক্ৰেতাৰ পক্ষে দুখন বজাৰত দৰ পৃথক কৰা লাভজনক নহ'ব, কাৰণ চাহিদা যদি একে হয় আৰু তাত দৰ বিভেদীকৰণ কৰি লাভ নাই, কাৰণ এই বজাৰত যি লাভ হ'ব আন বজাৰত সি লোকচান হ'ব। গতিকে চাহিদাৰ স্থিতিস্থাপকতা দুখন বজাৰত পৃথক নহ'লে দৰ বিভেদীকৰণ কি নহয়? লাভজনক নহয়। এতিয়া আমাৰ আহিব দৰ বিভেদীকৰণত কেনেকৈ আমাৰ দৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হয়। তাৰমানে আমাৰ কেইটামান ডিগ্ৰী আহিব, সেই খুব ইম্পৰ্টেণ্ট আপোনালোকৰ পৰীক্ষাৰ বাবে, যে মূল্য বিভেদীকৰণ বা দৰ বিভেদীকৰণ বা মূল্য বৈষম্যৰ ডিগ্ৰী কেইটা কি কি, আৰু এই বিষয়ে জানিব হ'লে আপোনালোকে স্থিতিস্থাপকতাৰ যিটো ধাৰণা, সেইটো কিন্তু আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে এইটো সহজতে বুজি পাব। এতিয়া যেতিয়া বিভিন্ন বজাৰত পৃথক দৰ ধাৰ্য কৰা সম্ভৱ আৰু যেতিয়া সেইবিলাক বজাৰত ক্ৰেতাৰ চাহিদাৰ স্থিতিস্থাপকতাও বিভিন্ন, তেতিয়া প্ৰত্যেক বজাৰত পৃথক পৃথক দৰ ধাৰ্য কৰিলে একচেটিয়া ব্যৱসায় লাভ বৃদ্ধি পায়। এই অৱস্থাত দুটা চৰ্ত পূৰণ হ'লেই একচেটিয়া বিক্ৰেতাৰ লাভ সৰ্বাধিক হ'ব। প্ৰথমতে বিভিন্ন বজাৰত প্ৰান্তিক বিক্ৰী আয় সমান সমান হ'ব লাগিব, আৰু দ্বিতীয়তে প্ৰত্যেক বজাৰৰ এই প্ৰান্তিক বিক্ৰী আয় একচেটিয়া বিক্ৰেতাৰ লগত সমগ্ৰ উৎপন্নৰ প্ৰান্তিক ব্যয়ৰ সমান হ'ব। এই বিষয়ে আমি পিছত চিত্ৰৰ সহায়ত আমি আলোচনা কৰিব লাগিব এইদৰে। এতিয়া আমাৰ এই মূল্য বৈষম্যৰ আমাৰ ডিগ্ৰী কেইটা আলোচনা কৰিম। প্ৰথম ডিগ্ৰী, দ্বিতীয় ডিগ্ৰী আৰু তৃতীয় ডিগ্ৰী। এতিয়া প্ৰথম ডিগ্ৰীত আমি কৈছোঁ যে যেতিয়া একচেটিয়া ব্যৱসায়ীজনে যদি ক্ৰেতাজনে সৰ্বোচ্চ মূল্য দিবলৈ ইচ্ছুক হয়, তেওঁ ধৰক দিব খুজিছে হাই প্ৰাইচ, বিক্ৰেতাজনে হাই প্ৰাইচ ল'ব। গতিকে যেতিয়া প্ৰতিজন বিক্ৰেতাই যদি ইচ্ছাকৃতভাৱে হাই প্ৰাইচ দিব খোজে, মেক্সিমাম দৰ সৰ্বোচ্চ দৰ দিবলৈ ইচ্ছা কৰে, তেতিয়া এই ফাৰ্ষ্ট ডিগ্ৰী, প্ৰথম ডিগ্ৰী মূল্যৰ বৈষম্যটো লাভজনক হ'ব। আৰু এইটোক কি বুলি কয়? পাৰফেক্ট প্ৰাইচ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন বুলি কয়। কিয় কয়? কাৰণ ইয়াত কি হয়, কনজিউমাৰজনক মানে ভোক্তাজনক সৰ্বোচ্চ মানে মেক্সিমাম এক্সপ্লইটেশ্যনৰ সুবিধা থাকে। ইয়াত আচলতে বিভেদীকৰণটো কৰিলে তাৰমানে কি হয়, জেনেৰেলি চাহিদাৰ স্থিতিস্থাপকতা বা অস্থিতিস্থাপকতা মেইনলি যিখিনি ধনী শ্ৰেণী তেওঁলোকক এটা শোষণৰ সুবিধা থাকে, গতিকে ইয়াত মেক্সিমাম শোষণৰ সুবিধা হয় ভোক্তাবিলাকৰ, গতিকে এইটো পাৰফেক্ট প্ৰাইচ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন বুলি কোৱা হয়। পূৰা আপোনাৰ
দৰ বিভেদীকৰণ। আৰু ইয়াত কি হয়, যিজন ভোক্তা তেওঁ ভোক্তাৰ উদ্ধৃত যিটো মানে সুবিধা, ভোক্তাবিলাকে এটা সুবিধা লাভ কৰে, সেইটো কিন্তু টোটেলি ইয়াতে ফেইল হয়, কিয় তেওঁলোকে সৰ্বোচ্চ দৰ দিবলৈ তেওঁলোকে ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰে। গতিকে ভোক্তাৰ উদ্ধৃত ইয়াতে হ'ব নোৱাৰে, টোটেলি ইয়াতে এইটো ফেইল হোৱা দেখা যায়। গতিকে জেনেৰেলি ইয়াত আমি এই যিটো প্ৰথম ডিগ্ৰী মূল্যৰ বৈষম্য বা বিভেদীকৰণ, তাত জেনেৰেলি আমি দেখা পাওঁ লয়াৰ্ছ আৰু ডক্টৰবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত এইটো হয়। কাৰণ কিয়, লয়াৰ ডক্টৰবিলাকে সেই আপোনাৰ উচ্চ শ্ৰেণীৰ বা ধনী শ্ৰেণীৰ লোকৰ পৰা যথেষ্ট বেছি দাবী কৰে আৰু তেওঁলোকেও দিবলৈ ইচ্ছা কৰে। গতিকে মানে যিবিলাক কাষ্টমাৰ তেওঁ দিবলৈ ইচ্ছা কৰে, কিয় তেওঁলোকে যাতে সুবিধাটো ভাল পায়, চিকিৎসাটো ভাল পায় বা কেছটো যাতে ভালকৈ তেওঁলোকে জিকি আহিব পাৰে, গতিকে তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে সৰ্বোচ্চ মূল্য দিবলৈ তেওঁলোক ৰেডি হয়। আৰু সেই সময়ত লয়াৰজনে বা ডক্টৰজনে যি চিকিৎসাই নকৰক, যি ধৰণে কেছটো যুদ্ধ নকৰক কিয়, তেওঁলোকে সৰ্বোচ্চ ফিজ বা পইচা ল'বলৈ তেওঁলোক ৰেডি হয়। আৰু এওঁলোকেও দিবলৈ অপজিট পাৰ্টিতে মানে ক্ৰেতাবিলাকেও কাষ্টমাৰ্ছবিলাকেও তেওঁলোকে দিবলৈ ৰেডি হয়। আৰু এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক এক প্ৰকাৰ এইটো শোষণ বুলিয়ে ক'ব লাগিব। আৰু তেওঁলোকে সেইটোৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ভোক্তাৰ উদ্ধৃতটো সম্পূৰ্ণভাৱে শূন্য হৈ পৰে। আৰু এইটো হ'ল প্ৰথম ডিগ্ৰীৰ মূল্যৰ বৈষম্য। আৰু দ্বিতীয় ডিগ্ৰী ছেকেণ্ড ডিগ্ৰীটো কি, ইয়াত যিবিলাক বায়াৰ আছে, ক্ৰেতা, তেওঁলোকক ডিফাৰেণ্ট গ্ৰুপত কি হৈ যায়, ভাগ কৰি লোৱা হয়। আৰু তেওঁলোকে যি দিবলৈ ইচ্ছা কৰে তেওঁলোকে সেই ভাগ যে কৰি লয় তাৰ ওপৰত তেওঁলোকক দৰ ইম্প'জ কৰা হয়, নিৰ্ধাৰণ কৰা হয়। আৰু সেইমতে তেওঁলোকে যি দিবলৈ ইচ্ছা কৰে সেই হিচাপত তেওঁলোকে দৰ বিভেদীকৰণ তেওঁলোকক কৰা হয়। এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে মানে আমি ক'ব পাৰোঁ যে ৰেলৱে বা এয়াৰলাইন্সত আমি এই দ্বিতীয় ডিগ্ৰীৰ মূল্যৰ বৈষম্যটো আমি দেখিবলৈ পোৱা যাওঁ। ৰেল ডিপাৰ্টমেণ্টত যেতিয়া আমি ৰেল এখনত যেতিয়া আমি যাত্ৰা কৰোঁ বা এয়াৰলাইন্সেদি যদি আমি বিমান পৰিবহণেৰে যদি আমি যাত্ৰা কৰোঁ, তেতিয়া এই মূল্যৰ বৈষম্যটো আমি দেখিবলৈ পাওঁ। থাৰ্ড ইম্পৰ্টেণ্ট ইজ তৃতীয় ডিগ্ৰী মূল্যৰ বৈষম্য, অৰ্থাৎ থাৰ্ড ডিগ্ৰী প্ৰাইচ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন। ইয়াত মন'পলিজনে মাৰ্কেটখনকে ভাগ কৰি পেলায়। দ্বিতীয় ডিগ্ৰীত কি কৰে, ক্ৰেতাক ভাগ কৰে যে এচিত কোন যাব, নন এচিত কোন যাব ৰেলৱেত, সেইমতে তেওঁলোকৰ ওপৰত টিকেটৰ হাৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হয়। কিন্তু ইয়াত আকৌ কি কয়, এখন বজাৰকে ভাগ কৰি পেলোৱা হয়, উপবজাৰত ভাগ কৰে। সমগ্ৰ যিমান ডাঙৰ বজাৰখন তাক উপবজাৰত ভাগ কৰে। আৰু সেই উপবজাৰবিলাকত চাব মাৰ্কেট বুলি কয়, তাত বিভিন্ন মূল্য লোৱা হয়, বেলেগ মূল্য লোৱা হয়। আৰু এই বজাৰখনত এই যে ভাগ কৰি লয় বজাৰখনক, সমগ্ৰ বজাৰখনক যে উপবজাৰত ভাগ কৰি লয়, ইয়াত ভাগ কৰাৰ কিহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি কৰা হয় জানেনে? চাহিদাৰ ওপৰত। যে চাহিদাটো স্থিতিস্থাপক নে অস্থিতিস্থাপক, তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি সমগ্ৰ বজাৰখনকে উপবজাৰত ভাগ কৰি লোৱা হয়। এতিয়া এটা কথা কিন্তু মনত ৰাখিব লাগিব যে ইখন বজাৰৰ পৰা 1 নম্বৰ উপবজাৰৰ পৰা 2 নম্বৰ উপবজাৰত কিন্তু সেই ছেইম বস্তুটোৱে বিক্ৰী হ'ব নোৱাৰিব। আৰু এইখন উপবজাৰৰ ক্ৰেতাই সেইখন উপবজাৰৰ ক্ৰেতাক লগত লেনদেন মানে নাথাকিব, মানে দামৰ যে বিভিন্নতা আছে সেইটো জানিব নালাগিব, তেওঁলোকৰ মাজত এটা গেপ থাকিব লাগিব। সেইটো কিন্তু এটা উল্লেখযোগ্য পইণ্ট এই তৃতীয় ডিগ্ৰীৰ মূল্যৰ বৈষম্যত। এতিয়া আমি চাব লাগিব যে এই দৰ চাহিদা স্থিতিস্থাপকতা কেনেধৰণে হ'ব। আপোনালোকে চাওক, 3টা ডায়েগ্ৰাম আছে ইয়াতে, ABC, ফাৰ্ষ্টটো ABC, এইটোত আপোনালোকে চাওক ইনইলাষ্টিক চাব মাৰ্কেট, ছেকেণ্ডটো ইলাষ্টিক, থাৰ্ডটো ইণ্ডাষ্ট্ৰি। তাৰমানে এই মাৰ্কেট দুখন লগ লাগি, এই চাব মাৰ্কেট দুখন লগ লাগি এই ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো গঢ়ি উঠে, তাৰমানে এই উদ্যোগটো হয়। ইনইলাষ্টিক চাব মাৰ্কেট মানে হ'ল অস্থিতিস্থাপক চাহিদা, ইলাষ্টিক মানে হ'ল স্থিতিস্থাপক চাহিদা। অস্থিতিস্থাপক চাহিদা মানে হ'ল ই দামৰ লগত কথা নাই, ই দাম হায়াৰ প্ৰাইচ হ'লেও কাষ্টমাৰে দামটো দিবই।
ইলাষ্টিকটো কি যে বেছি যদি দাম বৃদ্ধি হয় ইয়াৰ চাহিদাটো পৰিৱৰ্তন হ'ব, গতিকে খুব হাই প্ৰাইচত ইয়াৰ চাহিদা যথেষ্ট কমি যায়, মানুহে নিকিনিব, সেইটো কাৰণে ইয়াক কয় ইলাষ্টিক। আৰু আপোনালোকে লক্ষ্য কৰক ইনইলাষ্টিক য'ত অস্থিতিস্থাপক, যে দাম বাঢ়িলেও ধৰক আমাৰ অসমীয়া মানুহখিনি আমাৰ ষ্টেপল ফুড হ'ল ৰাইচৰ দাম বাঢ়িলেও আমি কিনিম, গতিকে তাত আপোনালোকে চাওক অস্থিতিস্থাপক চাহিদা, তাত আপোনালোকে হায়াৰ প্ৰাইচ, উচ্চ দাম। নেক্সট হ'ল ইলাষ্টিক স্থিতিস্থাপক, যে ধৰক আপোনাৰ ডায়মণ্ড জুৱেলাৰী, তাতে দামটো বৃদ্ধি পাই আমি নিকিনো, গতিকে তাত আমি কি কৰিব লাগিব, তাৰ ইলাষ্টিক ডিমাণ্ড, গতিকে তাত আমি লোৱাৰ প্ৰাইচ ফিক্স কৰিব লাগিব। কাৰণ যিবিলাক লাক্সাৰিয়াছ কমডিটিজ সেইবিলাকত দাম বেছি বৃদ্ধি পালে তাৰ ডিমাণ্ডটো একদম কমি আহে, সেইটো কাৰণে তাত আমি কম দাম মানে ফিক্স কৰিব লাগিব। গতিকে আপোনালোকে চাওক এই দুটাত ইনইলাষ্টিক অস্থিতিস্থাপকত হায়াৰ প্ৰাইচ, ইলাষ্টিকত লৱাৰ প্ৰাইচ, তাৰমানে স্থিতিস্থাপকত লৱাৰ প্ৰাইচ কম দাম, আৰু অস্থিতিস্থাপক হায়াৰ প্ৰাইচ, কাৰণ তাত হায়াৰ প্ৰাইচ হ'বই, কাৰণ চাহিদা অস্থিতিস্থাপক, দামৰ লগত তাৰ বৰ বিশেষ সেই নাই, যে দাম বেছি হ'লেও মানুহে কিনিব, দাম বঢ়াই থৈ দিছে। আৰু সেই দুটা লগ লাগি পেলাই আমি ইয়াতে আহি গ'লোঁ ইণ্ডাষ্ট্ৰীত টোটেল কিমান বিক্ৰী হ'ব চাব। বেছি দামত কম বিক্ৰী হৈছে অ' কিউ, কম দামত বেছি বিক্ৰী হৈছে অ' কিউ, আৰু এই দুটা প্লাছ কৰি আপোনালোকে মুঠ ইণ্ডাষ্ট্ৰী উদ্যোগটোত আপোনালোকে অ' কিউটো ড্ৰ কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াতে AR কাৰ্ভ মানে প্ৰাইচ কাৰ্ভডাল MR লগত কটাকটি কৰিছে, আৰু তাতেই প্ৰতিষ্ঠানখনে বা উদ্যোগটোৱে সৰ্বাধিক লাভ অৰ্জন কৰিব। আৰু আপোনালোকে এই মুঠ ইণ্ডাষ্ট্ৰী উদ্যোগটোৰ চিত্ৰটো চাওক, আপোনালোকে ইয়াত TC মানে হ'ল টোটেল কষ্ট ওপৰত আছে, তলত আছে, আৰু DT মানে হৈছে ডিমাণ্ড মানে হ'ল এইটো চাহিদা, মানে এইটো হ'ল AR মানে গড় আয় ওপৰত, টোটেল যিটো আপোনাৰ ডিমাণ্ড, টোটেল ডিমাণ্ড কাৰ্ভ সেইডাল, তাৰমানে এইটো কিমান আমাৰ ডিমাণ্ড কৰিছে সেইটো ওপৰত আছে, কষ্টটো তলত আছে, ব্যয়টো তলত আছে, আৰু এই ব্যয় তলত আয় ওপৰত, ডিমাণ্ডৰ কাৰণে এইডাল গড় আয় ৰেখা বুলিও কয় আৰু ডিমাণ্ড কাৰ্ভ বুলি কয়। এইডাল T মানে টোটেল কিয় দেখা, যদি ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ চাহিদা ৰেখাৰ কাৰণে T লিখি দিছে টোটেল, মানে এই দুখন লগ লাগি, এই চাব মাৰ্কেট দুখন A আৰু B লগ লাগি এইটো আমি টোটেলটো পাইছোঁ। আৰু সেইটো কাৰণে আমি আপোনালোকে চাওক, ওপৰত আছে দৰ, তলত আছে কষ্ট ব্যয়, সেইখিনি হ'ল প্ৰফিট। সেই ৰেক্টেংগলটোৱে দেখাইছে প্ৰফিট, আৰু সৰ্বাধিক লাভ অৰ্জন কৰিছে, ভাৰসাম্যতা পাইছে ক'ত, MC আৰু MR কাৰ্ভডাল য'ত কটাকটি কৰিছে, তাত ইণ্ডাষ্ট্ৰীটোৱে বা কি ফাৰ্মখনে বা মুঠ বজাৰখনে তাত কি পাইছে, সৰ্বাধিক লাভ অৰ্জন কৰিছে। আৰু তেওঁলোকে সেইখিনি OQ এমাউণ্টটো বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে ফিক্স কৰিছে, কাৰণ তাত তেওঁলোকে ভাৰসাম্যতা লাভ কৰিছে। গতিকে এইখনেই হ'ল থাৰ্ড ডিগ্ৰী প্ৰাইচ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন, তৃতীয় ডিগ্ৰীৰ মূল্যৰ বৈষম্য। এইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট, এইটো চাহিদাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি কৰা হয়। গতিকে আপোনালোকে স্থিতিস্থাপক অস্থিতিস্থাপক ধাৰণা, স্থিতিস্থাপক চাহিদা, অস্থিতিস্থাপক চাহিদাৰ ধাৰণা, এইবোৰ আপোনালোকৰ কি হ'ব লাগিব, কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ হ'ব লাগিব। এতিয়া এই যিটো আমি দৰ বিভেদীকৰণ আমি পঢ়িছোঁ, এইটো সামাজিক দিশৰ পৰা কাম্য হয়নে বুলি যদি আপোনালোকে ভাবে, যে এইটোতো এজনৰ পৰা বেছি দাম, এজনৰ পৰা কম দাম, এইবিলাক বস্তু আমি একচেপ্টেবল হয়নে, আমাৰ মানে গ্ৰহণযোগ্য হয়নে? কিন্তু এই ক্ষেত্ৰতো কিছুমানে কয় যে দৰ বিভেদীকৰণ অবিহনে উৎপাদন হ'ব নোৱাৰে, দৰ বিভেদীকৰণ হ'বই লাগিব। আমি ইয়াত মাত্ৰ কিছুমান অৱস্থাহে আলোচনা কৰিম, যিবিলাক দিশৰ বিভেদীকৃত একচেটিয়া ব্যৱসায় সাধাৰণ একচেটিয়া ব্যৱসায়তকৈ সামাজিক দিশৰ পৰা বা সামগ্ৰিক দিশৰ পৰা কিছু উন্নত হয়। এতিয়া সাধাৰণ একচেটিয়া ব্যৱসায়ত কি হয়, দৰ প্ৰান্তিক ব্যয়ৰ সমান হয়। আন কথাত দৰ বিভেদীকৰণ নথকা বুলি বুজাবৰ বাবে প্ৰান্তিক ব্যয় সমান পাৰ্থক্যত দৰ পাৰ্থক্য দেখুওৱা হয়। ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল গ্ৰাহকে একেটা দ্ৰব্যৰ বাবে একে সময়তে একে দৰ দিয়ে, আৰু ই সৰ্বাধিক জনকল্যাণৰ অন্যতম এক প্ৰান্তিক অৱস্থা। কিন্তু ই নুবুজায় যে সকলো সময়ৰ দৰ বিভেদীকৰণ কাম্য।
আংশিক কল্যাণ বিশ্লেষণৰ পৰা দৰ বিভেদীকৰণৰ এক বিশেষ গুৰুত্ব আছে। আংশিক কল্যাণ বুলিলে বুজায় এটা দ্ৰব্য নাইবা উদ্যোগৰ পৰা সৃষ্টি হোৱা কল্যাণ আৰু আন দ্ৰব্য নাইবা উদ্যোগৰ পৰা সৃষ্টি হোৱা কল্যাণ আন দ্ৰব্য নাইবা উদ্যোগত ইয়াৰ তিৰ্যক প্ৰভাৱৰ অভাৱ। কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত একচেটিয়া বিক্ৰেতাৰ চাহিদা আৰু দৰ সম্পৰ্ক এনে যে দৰ বিভেদীকৰণ অবিহনে তেওঁ কোনো পৰিমাণৰ উৎপাদন কৰিবলৈ ভাল নাপায়। তাৰ উপৰিও চৰকাৰে দ্ৰব্যৰ দৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিলে দৰ বিভেদীকৰণৰ প্ৰয়োগ কৰে নাইবা দৰ বিভেদীকৰণৰ উৎসাহ যোগায় যাতে ই গ্ৰাহকৰ কল্যাণ সামগ্ৰিকভাৱে বৃদ্ধি কৰিব পাৰে। কিছুমান সেৱা কাৰ্য যেনে ৰেল পৰিবহণ নাইবা চিকিৎসকৰ সেৱা ইত্যাদিত লাভজনকভাৱে আগবাঢ়িবলৈ হ'লে দৰ বিভেদীকৰণত উৎসাহ যোগোৱা হয়, কিয়নো তেনে কাৰ্যসমূহৰ এটা দৰ প্ৰয়োগ কৰিলে উদ্যোক্তাৰ আয় কম হয়। সামাজিক দিশৰ পৰা আন এটা কাৰণত দৰ বিভেদীকৰণ কাম্য, কিয়নো ই আয় বৈষম্য হ্ৰাস কৰে। সাধাৰণতে দৰিদ্ৰসকলৰ বাবে কম দৰ নাইবা দৰ হ্ৰাস কৰা বুলিলে ধনী শ্ৰেণীৰ বাবে অধিক দৰক বুজায়। উদাহৰণস্বৰূপে ৰাজহুৱা গৃহ নিৰ্মাণ প্ৰকল্পত থকা লোকসকলে যিসকলৰ আয় নিৰ্ধাৰিত স্তৰৰ তলত তেওঁলোকে দিয়া ভাড়া ইয়াৰ মুঠ ব্যয় যথেষ্ট কম। ইয়াত সমদৰ্শিতা নিৰ্ধাৰকে দক্ষতা নিৰ্ধাৰকক আঁতৰাই দিয়ে। গতিকে দেখা যায় যে দৰ বিভেদীকৰণৰ ফলত দৰিদ্ৰসকল লাভৱান হয়। প্ৰতিষ্ঠানৰ আয় বৃদ্ধি পায় কিন্তু জনসাধাৰণৰ কোনো প্ৰকাৰে সহায় নকৰে। সেইবাবে সামাজিক কল্যাণৰ দিশৰ পৰা বিভেদীকৰণ সমৰ্থনযোগ্য। দৰ বিভেদীকৰণৰ প্ৰধান অসুবিধা কেইটামানো আছে। তাৰ এটা হ'ল একচেটিয়া ব্যৱসায়ীয়ে দৰ বিভেদীকৰণৰ বাবে যিমান সম্ভৱ আদায় কৰি লয় তেওঁলোকে অত্যন্ত প্ৰফিট আৰ্ণ কৰিব পাৰে আৰু উপভোগকাৰীৰ ভোগ উদ্বৃত্ত সম্পূৰ্ণৰূপে কাঢ়ি নিয়ে নাইবা বহুত পৰিমাণে হ্ৰাস পাই যায়। দৰ বিভেদীকৰণত একচেটিয়া ব্যৱসায়ৰ কুফলসমূহ খুব বেছি পৰিমাণে দেখা পোৱা যায়। অৰ্থাৎ উচ্চ মূল্যটো এটা বিভিন্ন কাৰণ আৰু সেই উচ্চ মূল্য যেতিয়া নিৰ্ধাৰণ কৰে তেতিয়া ধনী শ্ৰেণীটো অকণমান শোষিত হোৱা দেখা যায় আৰু লগতে অদক্ষ হয়, শোষণ হয়। ইয়াত শোষণৰ এটা সুবিধা থাকে আৰু মানে উপভোগকাৰীক শোষণ কৰা এটা সুবিধা থাকে আৰু কিছুমান অসাধু কাৰ্যকলাপ গঢ় লৈ উঠা দেখা যায়। গতিকে দৰ বিভেদীকৰণৰ এই যিকেইটা আমাৰ ডিগ্ৰী এইকেইটা আপোনালোকে ভালকৈ বুজি পঢ়ি ল'ব আৰু চিত্ৰ অংকন কৰি বুজিলে ভাল হ'ব আৰু চিত্ৰ কিন্তু এই তিনিটাই অংকন কৰিব লাগিব। এটা অংকন কৰিলে নহ'ব, তিনিটাই অংকন কৰি একে সমানতে এই তিনিটা দেখুৱাব পাৰিব লাগিব আৰু লগতে চিত্ৰকেইটাৰ এক্সপ্লেনেশ্যনো দৰকাৰ হ'ব। অকল চিত্ৰ আঁকি থ'লে আপোনালোকে মাৰ্কছ নাপাব। চিত্ৰ অংকন কৰাটো জৰুৰী, অৰ্থাৎ চিত্ৰকেইটাই কি দেখাইছে সেইটো আপোনালোকে বুজাব পাৰিব লাগিব। এতিয়া আহিব আমাৰ একচেটিয়া ব্যৱসায় যিটো চেপ্টাৰ, সেইটো প্ৰায় আমি সমাপ্ত কৰিছোঁ আৰু গতিকে আমাৰ ইউনিট 3 মনোপলিষ্টিক কম্পিটিশ্যন অৰ্থাৎ একাধিকাৰ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰ আমাৰ আৰম্ভ হ'ব আৰু আজি আমি একাধিকাৰ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰৰ অৰ্থ আৰু বৈশিষ্ট্যখিনি আমি আলোচনা কৰিম। অৰ্থ আৰু বৈশিষ্ট্যসমূহ নুবুজিলে পিছলৈ দৰ নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়া বা বজাৰখনত কেনেকৈ লাভ লোকচানৰ প্ৰক্ৰিয়াবিলাক আমি বুজিবলৈ কঠিন হ'ব। সেয়ে ইয়াৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ আমি সম্পূৰ্ণৰূপে আমি ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব। আচলতে কি হয়, বাস্তৱ জগতত আমি পূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতা আৰু একচেটিয়া ব্যৱসায় সম্পূৰ্ণৰূপে পোৱা নাযায়। ইয়াৰ বিপৰীতে পোৱা যায় প্ৰতিযোগী আৰু একচেটিয়া বজাৰ। এই দুইবিধৰ সংমিশ্ৰণতে এখন নতুন বজাৰ গঢ়ি উঠে, সেইখন হ'ল একাধিকাৰ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰ। ই অপূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰৰ এটা ৰূপ। এতিয়া এজন ইকনমিষ্ট আছিলে, তেওঁৰ নাম আছিলে অধ্যাপক বেইনে কৈছিলে যে একচেটিয়া প্ৰতিযোগিতা উদ্যোগত পোৱা যায় যেতিয়া বহু সংখ্যক ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ বিক্ৰেতাই পৃথকীকৃত কিন্তু ঘনিষ্ঠ বিকল্প দ্ৰব্য বিক্ৰী কৰে।
গতিকে ইয়াত এইখন বজাৰ পূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰ নহয়, এখন অপূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰ। আৰু ইয়াতে থোপ বুলি এটা বস্তু আহিব, গোট, সেই গোটৰ ধাৰণাটো কিন্তু ইয়াতে লাগিব, খুব ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰু সেই গোটৰ ধাৰণাটো আনিছিলে ইকনমিষ্ট, অৰ্থনীতিবিদ চেম্বাৰলিনে। আৰু তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেওঁ গোট এটাই কেনেকৈ দৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিছিলে, এইবিলাক চব বিষয়ে তেওঁলোকে মানে তেওঁ দেখুৱাইছে, আলোচনা কৰিছে। এতিয়া আমি একাধিকাৰ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কৰিম। ইয়াত কি বহু সংখ্যক বিক্ৰেতা থাকে, তাৰমানে লাৰ্জ নাম্বাৰ অফ সেলাৰ্ছ। ইয়াত লাৰ্জ নাম্বাৰ অফ বহু সংখ্যক বিক্ৰেতা থাকিব আৰু তেওঁলোকে কি কৰিব, তেওঁলোকৰ মাজত কোনো ধৰণৰ আত্মনিৰ্ভৰশীলতা নাথাকে, আৰু প্ৰতিখন প্ৰতিষ্ঠানে স্বতন্ত্ৰভাৱে কাৰ্য সম্পাদন কৰে আৰু প্ৰতিযোগীসকলৰ ওপৰত পৰিব পৰা প্ৰভাৱৰ প্ৰতি কোনো গুৰুত্ব আৰোপ নকৰে। আন কথাত দ্ৰব্যসমূহ ঘনিষ্ঠ বিকল্প হোৱাৰ বাবে একে ধৰণৰ দ্ৰব্যৰ বিক্ৰেতাৰ মাজত প্ৰতিযোগিতা হোৱা স্বাভাৱিক, তথাপি প্ৰতিযোগিতা বিশুদ্ধ নহয়। ইয়াত এটা সাংঘাতিক কথা কি যে ইয়াত কি হয়, প্ৰতিখন প্ৰতিষ্ঠানে স্বতন্ত্ৰভাৱে কাৰ্য সম্পাদন কৰে আৰু প্ৰতিযোগীসকলৰ ওপৰত পৰিব পৰা প্ৰভাৱৰ ওপৰত কোনো গুৰুত্ব আৰোপ নকৰে। যেনে ইজনৰ ওপৰত ইজনৰ কিবা প্ৰভাৱ পৰিব নেকি, দৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিলে এতিয়া গুৰুত্ব নিদিয়ে। আৰু তেওঁলোকৰ দ্ৰব্যসমূহ ঘনিষ্ঠ বিকল্প হয়, সেইবাবে তেওঁলোকৰ এটা ডাঙৰ কথা কি, তেওঁলোকৰ মাজত প্ৰতিযোগিতা হাই, কোনে কিমান বিক্ৰী কৰিব, কিমান ৰেহাই দিব, ক'ত কিমান ফ্ৰী দিব, এইবিলাক প্ৰতিযোগিতা তেওঁলোকৰ মাজত হাই। তথাপি তেওঁলোকৰ এই প্ৰতিযোগিতা তেওঁলোকে বিশুদ্ধ বুলি ক'ব নোৱাৰি। কিন্তু তেওঁলোকৰ আকাৰ কিন্তু সীমাবদ্ধতা আছে, বৃহৎ হ'ব নোৱাৰে। তেওঁলোকৰ যিবিলাক প্ৰতিষ্ঠান, তেওঁলোকৰ বা যিবিলাক প্ৰতিষ্ঠান আছে, তেওঁলোকৰ আকাৰ কিন্তু সীমিত হ'ব লাগিব। আৰু তেওঁলোকে যিবোৰ বস্তু বিক্ৰী কৰে সেইবোৰ ঘনিষ্ঠভাৱে তেওঁলোক ৰিলেটেড হ'ব লাগিব, কিন্তু একেজাতীয় দ্ৰব্যবোৰ একেজাতীয় হ'ব নোৱাৰে। আৰু প্ৰতিখনভাৱে স্বাধীনভাৱে কাম কৰে আৰু তেওঁলোকৰ বজাৰখনত তেওঁলোকৰ এটা লিমিটেড তেওঁলোকৰ অংশ থাকে। গতিকে আৰু প্ৰতিখন ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানৰ তেওঁলোকৰ দৰৰ ওপৰত সীমাবদ্ধ নিয়ন্ত্ৰণ থাকে দৰৰ ওপৰত। তেওঁলোকে যি মন যায় বহুত হাই প্ৰাইচ দিব নোৱাৰে, তেতিয়া যদি বেছিকৈ হাই প্ৰাইচ ফিক্স কৰি দিয়ে তেতিয়া ক্ৰেতাবিলাক বেলেগলৈ গুচি যাব, কাৰণ দ্ৰব্যবিলাক ঘনিষ্ঠ বিকল্প। এটা যদি ইয়াতে পায় সেইটো অকণমান অলপ ডিফাৰেঞ্চত বেলেগ এজনৰ তাতে পাই যাব। গতিকে তেওঁলোকে বহুত হাই দামো তেওঁলোকে নিৰ্ধাৰণ কৰিব নোৱাৰে। তাৰপিছত কি কয়, পৃথকীকৃত দ্ৰব্য। এনে বজাৰত বহু সংখ্যক ক্ৰেতাৰ সন্মুখত পৃথকীকৃত দ্ৰব্য উপস্থাপন কৰা হয় আৰু স্বাভাৱিকতে ক্ৰেতাসকলৰ বিশেষ বিক্ৰেতাৰ দ্ৰব্যৰ প্ৰতি পক্ষপাতিত্ব থাকে। বিভিন্ন বিক্ৰেতাই ক্ৰেতাসকলৰ মনত তেওঁলোকৰ দ্ৰব্যৰ ক্ষেত্ৰত পক্ষপাতিত্ব সৃষ্টি কৰাৰ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পদ্ধতি অৱলম্বন কৰে। দ্ৰব্য পৃথকীকৰণ বাস্তৱ নাইবা কাল্পনিক হ'ব পাৰে। দ্ৰব্য পৃথকীকৰণক উপাদান ব্যৱহাৰৰ পাৰ্থক্য, আকাৰ, ৰং, কাৰুকাৰ্য আদিৰ পাৰ্থক্যৰ মাধ্যমত বাস্তৱ ৰূপ দিব পৰা হ'ব পাৰে, নাইবা দ্ৰব্য পৃথকীকৰণ কাল্পনিক প্ৰতিপন্ন হ'ব পাৰে, যেতিয়া পেকিং, বিজ্ঞাপন, ট্ৰেডমাৰ্কৰ ব্যৱহাৰ, ব্ৰেণ্ড নাম প্ৰভৃতিৰ দ্বাৰা পাৰ্থক্য কৰাৰ চেষ্টা কৰা হয়। আনহাতে দ্ৰব্য পৃথকীকৰণক বিক্ৰীৰ চৰ্ত, দোকানৰ অৱস্থিতি, বিক্ৰেতাসকলৰ ভাল ব্যৱহাৰৰ সুনামৰ সৈতে সংযোজিত কৰিব পৰা হ'ব পাৰে। তাৰমানে কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় যে এই যে মই ক'লো যে প্ৰডাক্ট ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন, পৃথকীকৃত দ্ৰব্যসমূহৰ কি হয়, তেওঁলোকৰ ব্ৰেণ্ড, আকাৰ, কালাৰ, শ্বেপতো তেওঁলোকৰ ডিফাৰেঞ্চ এটা আহিব পাৰে। তাৰ উপৰিও তেওঁলোকে ক্ল'জ হ'ব পাৰে, কেনেকুৱা বা সম্পূৰ্ণ ছাবষ্টিটিউট বিকল্পও নহয়, তেওঁলোকৰ কেনেকুৱা হ'ব পাৰে,
তেওঁলোকে ধৰক আপোনালোকৰ দ্ৰব্য পৃথকীকৰণ এইটো এটা হ'ব যে বিক্ৰীৰ চৰ্ত কিছুমান থাকে, দোকানৰ অৱস্থিতি, ক'ত দোকানখন আছে, পাহাৰীয়া অঞ্চল আছে নে ভৈয়ামত আছে, সেই বিষয়েও এটা পৃথকীকৃত হ'ব পাৰে। বিক্ৰেতাসকলৰ ভাল ব্যৱহাৰৰ ওপৰতো কি হ'ব পাৰে, এই পৃথকীকৃত দ্ৰব্যসমূহৰ বিক্ৰী সম্ভৱ হ'ব পাৰে। এতিয়া চাব, এই ধৰক আপোনাৰ কিছুমান আমি যদি এটা চাবোনৰ কথা, গা ধোৱা চাবোন এটা কথা ক'লো, বিভিন্ন ব্ৰেণ্ড আহি গ'ল, লাক্স আহি গ'ল, ডাভ আহি গ'ল, লাইফ বয় আহি গ'ল। গতিকে এই ব্ৰেণ্ডৰ দ্বাৰাও তেওঁলোকে কি কৰে, দ্ৰব্য পৃথকীকৃত কৰিব পাৰে, কিন্তু দ্ৰব্যটো একেই, গা ধোৱা চাবোন, কিন্তু নামবিলাকেদি ব্ৰেণ্ডেদি তেওঁলোক পৃথকীকৃত। আৰু ইয়াত কি হয়, দৰ পৃথকীকৃত এটা বাস্তৱ আৰু কাল্পনিক দুই প্ৰকাৰৰ দৰ হ'ব পাৰে পৃথকীকৃত। তাৰে যিটো বাস্তৱটোত কি হয়, তেওঁলোকে শ্বেপ, ফ্লেভাৰ, কালাৰ, পেকিং এইবিলাকেদি তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে, ৱাৰেণ্টি পিৰিয়ড, চেল ছাৰ্ভিচ এইবিলাক তেওঁলোকে পৃথকীকৃত কৰিব পাৰে। এতিয়া ধৰি লওক আপোনাৰ গা ধোৱা চাবোনৰ কথাই লওক, কিছুমানৰ স্মেলটো ভাল, কিছুমান চাবোনতকৈ কিছুমান চাবোনৰ স্মেলটো ধুনীয়া হয়, কিছুমান অকণমান বেলেগ কম হয়, বা কিছুমানৰ কালাৰটো খুব ধুনীয়া হয়, কিছুমানৰ পেকিংটো সাংঘাতিক ধুনীয়া হয়, সেনেকৈও কিন্তু বস্তুটো একেই। আৰু সেনেকৈও দৰ কি এয়া প্ৰডাক্ট ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যনটো হ'ব পাৰে। আৰু কিছুমান আছে ইমাজিন, কাল্পনিক মানে পাৰ্থক্য, কেনেকুৱা যে ইহঁতৰ যে কিন্তু এইটো মানে অভিয়াছ নহয়, মানে পূৰা স্পষ্ট নহয়, কিন্তু ক্ৰেতাবিলাকে ভাবি লয় যে ইয়াত মানে ডিফাৰেঞ্চ আছে। কেনেকৈ গম পালে, এডভাৰটাইজ চালে, চাই পেলাই ক'লে নাই এইটো এডভাৰটাইজ দেখিছোঁ, এইটো এডভাৰটাইজত আমি বস্তুটো এনেকুৱা দেখিছিলোঁ, কালাৰ্ড বা ধৰক টিভি চালে ক'ৰবাত মিউজিক ছিষ্টেম ভাল, চাউণ্ড ছিষ্টেম ভাল, বেলেগ এটা টিভি চাউণ্ড ছিষ্টেমতকৈ তাত কালাৰ পিকচাৰ ভাল, সেনেকুৱা এটা ডিফাৰেঞ্চ হ'ব পাৰে, কিন্তু সেই ডিফাৰেঞ্চটো ইমান স্পষ্ট নহয়। তথাপি সেইটো মানে ক্ৰেতাবিলাকে এডভাৰটাইজ বা এনেকুৱা কিছুমান ৰেহাই মূল্য পাই পেলাই তেওঁলোকে এইটো এটা পৃথকীকৰণ কৰিব পাৰে। আৰু সেইটো কিন্তু আপোনাৰ ইমাজিনেৰী, কাল্পনিক দৰ পৃথকীকৰণ। গতিকে এই যিটো যদি এই দৰ উৎপাদিত দ্ৰব্যটো যদি বেছি পৃথকীকৰণ হয়, হায়াৰ ডিগ্ৰীত যদি কৰা হয়, তেতিয়া ডিমাণ্ডটো কিন্তু কমি যায়, বস্তুটোৰ ডিমাণ্ডটো কমি যায়, আৰু তেতিয়া প্ৰতিষ্ঠানখনে কি কৰিব, বহুত বেছি দাম চাৰ্জ কৰি দিব। আৰু এতিয়া চাব আপোনালোকে যে এই টুথপেষ্ট যদি এটা লয় এক্সাম্পল, পেপছ'ডেণ্টটো জেনেৰেলি বাবুল টুথপেষ্টতকৈ দাম বেছি হয়। কিয়, সেইটোৰ ব্ৰেণ্ড ইমেজ এটা আছে যে পেপছ'ডেণ্ট ইজ বেটাৰ দেন, মানে বাবুলতকৈ ভাল কোৱালিটি। আৰু সেইটো যেতিয়া হায়াৰ ডিগ্ৰীত যেতিয়া তাৰ এটা বেছি ধৰণে ভাল বুলি, বা কলগেটটো বহুত ভাল বুলি যেতিয়া এডভাৰটাইজ কৰা হয় বা ভাবা হয়, ক্ৰেতাই ভাবে, তেতিয়া তেওঁলোকৰ ওপৰত বেছি দৰ, বাবুলতকৈ ডেফিনেটলি পেপছ'ডেণ্টৰ দাম বেছি। কিয়, এই ব্ৰেণ্ড নেমটোৰ কাৰণে, ব্ৰেণ্ডৰ নেমটোৰ কাৰণে তেওঁলোকে দাম বেছি অৰ্জন কৰি আছে। আৰু তেতিয়া আৰু দাম বেছি কাৰণে ক্ৰেতাৰ সংখ্যাও কম, কাৰণ বহুতে বহুত বেছি দাম দি কিনিব নোৱাৰে, আৰু তেওঁলোকে তেতিয়া সেই যিকেইজনে কিনে তাৰ পৰা হায়াৰ প্ৰাইচত বস্তুটো চেল কৰা দেখা যায়। তাৰ উপৰিও আছে প্ৰডাক্ট ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যনৰ আৰু কিছুমান এক্সাম্পল আছে। আপুনি টুথপেষ্ট বুলি ক'লে পেপছ'ডেণ্ট, কলগেট, নিম এটচেট্ৰা এইবোৰ আহিব। চাইকেল বুলি ক'লে এটলাছ, হিৰো, এভন এইবিলাক চাইকেলৰ কথা আহিব। কোনোবাখনৰ দাম বেছি হয়, কোনোবাখনৰ দাম কম হয়, কোনোবাখনৰ এনেকুৱা কিছুমান ফাংচন লগাই দিয়ে, একেই চাইকেল চলিব, কিন্তু কোনোবাখনৰ অলপ ফাংচন বেলেগ হ'ব, বা কালাৰ ধুনীয়া হ'ব, চাইজ ধুনীয়া হ'ব, কোনোবাখনৰ অলপ কম হ'ব, কম চাইজ বা কম এট্ৰেক্টিভখনৰ কম দাম, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান পাৰ্থক্য দেখা পোৱা যায়। এনেকৈ চাহপাতৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকে চাব, ব্ৰুক বণ্ড টি থাকে, টাটা টি থাকে, দামত বেলেগ বেলেগ থাকে। কাৰণ কিয়, তেওঁলোকৰ যিবিলাক এডভাৰটাইজৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে, বিজ্ঞাপনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব, তেওঁলোকে কেনেকৈ মানুহৰ মানে ক্ৰেতাৰ সন্মুখত উপস্থাপন কৰিছে। কোনোবাখনত দেখিব তেওঁলোকে কিমান টকাৰ অফ দিছে, যে 7% অফ, 20% অফ দিছোঁ, এনেকৈও ৰেহাই মূল্য। কেতিয়াবা দেখিব সেই পেকেটিঙৰ লগত এটা আৰু ফ্ৰীও দিয়ে, যাতে কাষ্টমাৰখিনিক এট্ৰেক্ট কৰিব পাৰে। আৰু এনেকেই দৰ পৃথকীকৰণ তেওঁলোকে কৰা দেখা যায়। তাৰপিছত আছে ফ্ৰীডম অফ এণ্ট্ৰি এণ্ড এক্সিট, তাৰমানে মুক্ত প্ৰৱেশ আৰু মুক্ত প্ৰস্থান। ইয়াতো একেই পূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰৰ নিচিনা, যে ইয়াতে সাংঘাতিক এটা প্ৰতিযোগিতা চলি থাকে। গতিকে ইয়াত
যিহেতু বস্তুবোৰ ক্ল'জ ছাবষ্টিটিউট, নিকটৱৰ্তী সেইটো বিকল্প, ইটো সলনি সিটো পেপচ'ডৰ সলনি আমি কলগেট ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, বস্তু এটাই। সেই ক্ষেত্ৰত কি হয়, ইয়াত ফাৰ্মবিলাকে এই মাৰ্কেটত ফ্ৰীলি সোমাব পাৰে, ফ্ৰীলি ওলাব পাৰে, লাভ হ'লে সোমাব, লোকচান হ'লে ওলাই যাব। গতিকে তেওঁলোকে নিজৰ প্ৰফিট, স্বাভাৱিক লাভটো মেইনটেইন কৰি তেওঁলোকে কি কৰে, বজাৰখনত এটা দীৰ্ঘ সময়লৈকে থকা চেষ্টা কৰে, আৰু অতি দীৰ্ঘ সময়লৈকে যে তেওঁলোকে লোকচান হৈ থাকিব লগা হয়, তেওঁলোকে তেতিয়া সেই বজাৰখন তেওঁলোকে এক্সিট মানে প্ৰস্থান কৰিব পাৰে, তাত কোনো ধৰণৰ কণ্ট্ৰল নাথাকে। এতিয়া আহিব বিক্ৰী ব্যয়, খুব ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট এইটো, বিক্ৰী ব্যয়। তাৰমানে বিক্ৰী বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে কি কৰে, বিভিন্ন পন্থা অৱলম্বন কৰে। গতিকে এই বিক্ৰী ব্যয় কি কৰে, বিক্ৰীৰ প্ৰসাৰ বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে কৰে। আৰু গতিকে বিক্ৰী ব্যয় কি, এটা আপোনালোকৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে, বিক্ৰী ব্যয় বুলিলে কি বুজে, বিক্ৰী প্ৰসাৰৰ বাবে যি ব্যয় কৰা হয় সেইটোৱে বিক্ৰী ব্যয়। আৰু পূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰত বস্তুবিলাক সমজাতীয় আছিলে, গতিকে তাত বিক্ৰী ব্যয়ৰ কোনো কথা তাত নাহে। আৰু বিক্ৰী ব্যয় কিন্তু বিজ্ঞাপন ব্যয় সামৰি লয় প্ৰধানকৈ, আৰু বিজ্ঞাপনৰ যোগেদি ক্ৰেতাসকলৰ বা দ্ৰব্যটোক আকৰ্ষণীয় কৰি তুলিবৰ বাবে বিভিন্ন পদ্ধতি অৱলম্বন কৰা হয়। বিক্ৰী ব্যয়ৰ প্ৰভাৱ হ'ল এই যে ইয়াৰ ফলত বিশেষ ব্ৰেণ্ডৰ দ্ৰব্য উৎপাদনকাৰী উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠানে ক্ৰেতাসকলৰ বাবে নিজৰ দ্ৰব্যৰ ক্ষেত্ৰত একচেটিয়া ব্যৱসায় এখন পৰিণত কৰে। ইয়াৰ ফলত কেতিয়াবা দৰ পাৰ্থক্যও সৃষ্টি হয়। বিক্ৰী ব্যয়ক উৎপাদন ব্যয়ৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয়। আৰু ইয়াতে কি হয়, যিটো ইণ্টাৰডিপেণ্ডেঞ্চ মানে আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ আমি অনুপস্থিতি আমি ইয়াত দেখা পাওঁ। আৰু কাৰণ ইয়াত বহুতখিনি প্ৰতিষ্ঠান থাকে, আৰু তেওঁলোকৰ নিজৰ আকাৰৰ তেওঁলোকৰ প্ৰতিষ্ঠানবিলাক, গতিকে তেওঁলোকৰ নিজৰ উৎপাদন, তেওঁলোকৰ নিজৰ মাৰ্কেটিং পলিচি থাকে, বজাৰ নীতি থাকে। গতিকে তেওঁলোকে কোনো বেলেগ প্ৰতিষ্ঠানত তেওঁলোকে ইনফ্লুৱেঞ্চ হোৱা দেখা নাযায়। তেওঁলোক চবেই নিজৰ এখন স্বতন্ত্ৰ তেওঁলোক মানে প্ৰতিষ্ঠান। তাৰ ওপৰত আছে যে তেওঁলোকৰ কম্পিটিশ্যনটো হৈছে দ্বিমাত্ৰিক প্ৰতিযোগিতা, কাৰণ তেওঁলোকৰ প্ৰায় ফাৰ্মছবিলাকে নিজৰ মাজতে দাম লৈ তেওঁলোকে প্ৰতিযোগিতা কৰে। কোনোবা এখনে যদি অকণমান ৰেহাই দিব, সেইখন লগে লগে সেইখনে এইখনক ফ'ল' কৰি দামটো তেওঁলোকেও ৰেহাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব। আৰু এটা আছে নন প্ৰাইচ কম্পিটিশ্যনো আছে, যে দৰক লৈ কম্পিটিশ্যন নকৰে, তেওঁলোকে ব্ৰেণ্ড প্ৰডাক্ট কোৱালিটিক লৈ কম্পিটিশ্যন কৰে, এডভাৰটাইজ লৈ কম্পিটিশ্যন কৰে, প্ৰতিযোগিতা কৰে। কোনোবাই ডাঙৰ মডেল লৈ আহিব, বেছি বহুত টকা খৰচ কৰি মডেলবিলাকক লৈ তেওঁলোকে দামীতকৈ দামী মডেল লৈ পেলাই তেওঁলোকে এডভাৰটাইজ কৰিব বিচাৰে যে তেওঁলোকৰ প্ৰডাক্টটো উচ্চ মানৰ বেলেগ প্ৰতিষ্ঠানতকৈ। তাৰোপৰি তেওঁলোকে কোৱালিটি ইম্প্ৰুভ কৰি তেওঁলোকে প্ৰতিযোগিতা কৰা দেখা যায়, আৰু কিছুমানে দৰক লৈ প্ৰতিযোগিতা কৰে। আৰু ইয়াতে এটা মাৰ্চেলিয়ান কনচেপ্ট আছে, মানে আলফ্ৰেড মাৰ্চেল এটা কনচেপ্ট আছে, গ্ৰুপ। সেই গ্ৰুপৰ ধাৰণাটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰু সেই গ্ৰুপটো মানে কি, এটা উদ্যোগ বুলি ক'ব লাগিব। তাৰমানে বহুতকেইখন ফাৰ্ম লগ লাগি, বহুতকেইখন প্ৰতিষ্ঠান লগ লাগি এটা গ্ৰুপ হয়, আৰু তেওঁলোকে একে বস্তু উৎপাদন কৰে। আৰু ইয়াতে কি কৰিব, ইয়াতেতো কৰিব নোৱাৰে একে বস্তু উৎপাদন, ইয়াতে ডিফাৰেঞ্চিয়েটেড বস্তু উৎপাদন কৰিব, কিন্তু তেওঁলোকে ক্ল'জ ছাবষ্টিটিউট, তাৰমানে নিকটৱৰ্তী বিকল্প। কেনেকুৱা, টুথপেষ্ট ল'ব পাৰে, টুথপেষ্টৰ এটা গ্ৰুপ, তাত বিভিন্ন কলগেট, পেপচ'ডেণ্ট আহিব, তেওঁলোকে একে বস্তু বিক্ৰী নকৰে, একে নহয় কোৱালিটি, ডিফাৰেণ্ট কোৱালিটি, বাট দ্য প্ৰডাক্ট ইজ ছেম, উৎপাদনটো একে। তাৰপিছত ফলিং ডিমাণ্ড কাৰ্ভ, মানে চাহিদাৰ ৰেখাডাল তলফালে নামি আহে, মানে তললৈ নামি আহে, বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ। ইয়াৰো ৰিজন আছে, ইয়াৰো কাৰণ আছে। মই নেক্সট ক্লাছত এই বিষয়ে আলোচনা কৰিম যে চাহিদাৰ ৰেখাডাল, ইয়াত গড় আই ৰেখাডাল কিয় নিম্নমুখী হয়। যেতিয়া আমি দৰ নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়া, একাধিকাৰ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰত দৰ নিৰ্ধাৰণ কেনেকৈ কৰা হয়, যেতিয়া আমি সেইটো অধ্যয়ন কৰিম, তেতিয়া আমি এই চাহিদা ৰেখাৰ তললৈ নামি অহা সেইটো আমি অধ্যয়ন মানে আলোচনা কৰিম। কিন্তু তাতে মই এটা কথা কওঁ যে কিয় নামি আহে, যে তেওঁলোকে দৰ হ্ৰাস কৰি তেওঁলোকে বিক্ৰী বৃদ্ধি কৰাৰ চেষ্টা কৰে, সেইকাৰণে চাহিদা ৰেখাডাল তলফালে নামি আহে। দৰ হ্ৰাস কৰি দামটো কমাই পেলাই তেওঁলোকে বিক্ৰীটো বৃদ্ধি কৰাৰ এটা ধাৰণা লয়, আৰু সেইটো কাৰণে চাহিদা ৰেখাডাল নিম্নমুখী হয়, বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ। তাৰপিছত আছে নিখুঁত জ্ঞানৰ অভাৱ। ইয়াত নিখুঁত জ্ঞানৰ অভাৱ দেখা যায়।
দ্ৰব্যসমূহ একে কিন্তু ক্ৰেতাসকলৰ কোনো এটা ব্ৰেণ্ডৰ নামত দ্ৰব্যটি অন্তৰ্ভুক্ত অধিক পৰিচিত হৈ পৰে। ইয়াৰ পৰা সমগ্ৰ বজাৰ কিছুমান উপবজাৰত বিভক্ত হৈ পৰে। তাৰমানে কেনেকুৱা ধৰণৰ যে মানুহবিলাকে বুজি নাপায় যে কোনটো বস্তু কিমান ভাল। তেওঁলোকে এডভাৰটাইজ চাই যাব, ৰেহাই চাই যাব, কিবা যদি ফ্ৰী গিফ্ট পায় লগত তেতিয়া যাব। বস্তুটো কিমান ধৰণৰ ভাল বা কি ভাল, তেওঁলোকে কোৱালিটি কেনেকুৱা মেইনটেইন কৰিছে সেইবিলাকৰ বিষয়ে কিন্তু জ্ঞান ইমান নাথাকে। তেওঁলোকে অলপ বাহিৰা এই কিছুমান বস্তুৰ দ্বাৰা তেওঁলোক কি হৈ যায়, আকৰ্ষিত হৈ পৰে। কোনোবা যদি এটাৰ লগত এটা ফ্ৰী দিয়ে তেতিয়া তাত দৌৰি যাব, কিন্তু কোৱালিটিটো কমি যাব পাৰে বা প্ৰতিষ্ঠানখনে দাম বৃদ্ধি কৰিও ৰেহাই দিব পাৰে, বস্তু দাম ৰেহাই দিব পাৰে, কিন্তু দামটো এবাৰ বৃদ্ধি হৈছে সেই বিষয়ে গ্ৰাহকৰ কোনো জ্ঞান নাথাকে। তেওঁলোকে ভাবিব যে আমি ৰেহাই মূল্যতে পাম, কম মূল্যত পাম, গতিকে আমি যাওঁ সৰহকৈ কিনি আনো, সেনেকুৱা এটা মানসিকতা লৈ তেওঁলোকে যায়, যাৰ ফলত তেওঁলোকে ঠগ খোৱাৰো এটা সম্ভাৱনা থাকে। আৰু এটা আছে নন প্ৰাইচ কম্পিটিশ্যন, দৰ বিবৰ্জিত প্ৰতিযোগিতা। যে দৰ বিবৰ্জিত যাৰ মাধ্যমত উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠানসমূহে ক্ৰেতাসকলক আকৰ্ষণ কৰাৰ চেষ্টা কৰে। দৰ বিবৰ্জিত প্ৰতিযোগিতাৰ বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত দ্ৰব্যটি নষ্ট হ'লে আঁতৰাই নিয়াৰ নিশ্চয়তা প্ৰদান, বিক্ৰীৰ পিছৰ সেৱামূলক কাৰ্য, নিৰ্দিষ্ট ক্ৰয়ৰ সৈতে দান দৰৰ পৰা ৰেহাই প্ৰদান, নাইবা বিনা ব্যয়ত দ্ৰব্য গ্ৰাহকক যোগান ধৰা প্ৰভৃতি হ'ল দৰ বিবৰ্জিত প্ৰতিযোগিতাৰ উদাহৰণ। যে আপোনালোকে বস্তুটো লওক, আপোনালোকক আমি পিছত ছাৰ্ভিচ দি থাকিম, বা আমি এই দৰটো আছে ইয়াতে আপোনালোকক ডিছকাউণ্ট দিয়া হ'ব যদি আপোনালোকে লয়, তাৰপিছত ধৰক আপোনালোকক এটা আমি এইটো কিনক, আপোনালোকে এইটোৰ লগতে আপোনালোকে গিফ্ট পাব, দান এটা পাব। এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান নন প্ৰাইচ কম্পিটিশ্যনো তেওঁলোকে কৰা দেখা যায়। আৰু এইবিলাক কিয় কৰে, এই পদ্ধতিবোৰ কিয় গ্ৰহণ কৰে? কাৰণ কোনো বিশেষ ব্ৰেণ্ডৰ দ্ৰব্য ক্ৰয় কৰিবলৈ ক্ৰেতাসকলক আকৃষ্ট কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ এটা গোপন উপায় যে কেনেকৈ এই ব্ৰেণ্ডটোৰ প্ৰতি তেওঁলোকক আকৃষ্ট আমি কৰিব পাৰোঁ। একচেটিয়া প্ৰতিযোগিতাৰ উক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহৰ পৰা এনে এটা বিষয় স্পষ্ট হৈ উঠে যে একচেটিয়া একাধিকাৰ প্ৰতিযোগিতামূলক উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠানৰ তেওঁলোকে নিজৰ এজন বিক্ৰেতা তেওঁ দ্ৰব্যৰ দৰ হ্ৰাস কৰে, তেতিয়া তেওঁ যি ক্ৰেতা লাভ কৰে সেই অন্যান্য বিক্ৰেতাৰ বিশেষ ক্ষতিসাধন কৰিব কিন্তু নোৱাৰে। কাৰণ কিয়? ইয়াত কম্পিটিশ্যনটো, প্ৰতিযোগিতাটো ইমান বেছি হাই হয়, গতিকে কোনোবাই যদি এটা ৰেহাই মূল্যত এটা বস্তু দিয়ে, ইখন প্ৰতিষ্ঠানে চাই সিও ৰেহাই মূল্যত বস্তু দিয়া বা লগত এটা গিফ্ট দিয়াৰ এটা প্ৰৱণতা থাকে, বা এনেকুৱা ধৰণৰ পদ্ধতি অৱলম্বন কৰা দেখা যায়। গতিকে ইজনে সিজনক খুব এটা ক্ষতিসাধন কৰা জেনেৰেলি দেখা নাযায়, কাৰণ তেওঁলোকৰ দুৰ্নীতিও স্বাধীন। সকলো প্ৰতিষ্ঠানে নিজৰ নিজৰ উৎপাদিত দ্ৰব্যৰ বা তেওঁলোকে যিটো দ্ৰব্যক লৈ ব্যৱসায় কৰে তাৰ নিজৰ দুৰ্নীতি তেওঁলোকে নিজে প্ৰস্তুত কৰে, স্বাধীন, কাৰো ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি তেওঁলোকে দুৰ্নীতি গ্ৰহণ নকৰে। গতিকে তেওঁলোকে আন বিক্ৰেতাবিলাককো খুব হাই লেভেলত মানে ক্ষতিসাধন কৰা দেখা নাযায়। কিন্তু তেওঁলোকে এইটোও লগতে গুৰুত্ব দিয়ে যাতে তেওঁলোকে কাষ্টমাৰ বা ক্ৰেতাসকলক তেওঁলোকে হেৰাই নেপেলায়, তেওঁলোকে নিজৰ উৎপাদিত দ্ৰব্যৰ দৰ সেনেকৈ নিৰ্ধাৰণ কৰিব যাতে ক্ৰেতাসকলেও অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ নকৰে আৰু তেওঁলোকেও লাভৰ দিশতে থাকি যায়, প্ৰতিষ্ঠানখনে লাভ অৰ্জন কৰিব পাৰে। এয়া হ'ল একাধিকাৰ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰৰ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। ইয়াত এটা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে একাধিকাৰ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰৰ দুটা বৈশিষ্ট্য লিখাত যি দুটা বৈশিষ্ট্য আমি অন্য বজাৰত দেখিবলৈ নাপাওঁ। এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বৈশিষ্ট্য হ'ল বিক্ৰী ব্যয়, চেলিং কষ্ট, বিক্ৰীৰ খৰচ, আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ল উৎপাদনৰ পাৰ্থক্য, ডিফাৰেঞ্চিয়েটেড প্ৰডাক্ট। এই দুটা বৈশিষ্ট্য আমি সাধাৰণতে বেলেগ বজাৰত বা অইন বজাৰত পূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰে কওক বা একচেটিয়া বজাৰে কওক তাত আমি দেখিবলৈ নাপাওঁ। উৎপাদনৰ পাৰ্থক্য আৰু বিক্ৰী ব্যয়, আৰু এই দুটা বৈশিষ্ট্য আপোনালোকে ভালকৈ বুজি ল'ব। বিক্ৰী ব্যয়ৰ ওপৰত আপোনালোকৰ চমুটোকাও আহিব পাৰে, চেলিং কষ্টৰ ওপৰত। আৰু চেলিং কষ্টটো জানিব লগা বস্তু। চেলিং কষ্টৰ ভিতৰত এডভাৰটাইজমেণ্ট কষ্টটো কিন্তু ইনক্লুড হয়, মানে বিজ্ঞাপন ব্যয়টো বিক্ৰী ব্যয়ত অন্তৰ্ভুক্ত হয়। আৰু উৎপাদনৰ পাৰ্থক্য বুলিলে কি বুজায়? এইটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, মানে পৃথকীকৃত দ্ৰব্য। পৃথকীকৃত দ্ৰব্য বুলি ক'লে কি হয়? দ্ৰব্য একেটাই, কিন্তু তেওঁলোকৰ কি হয়
সাইজ আকাৰ কোৱালিটি গুণাগুণ এইবিলাকৰ মাজত এটা পাৰ্থক্য থাকে আৰু তেওঁলোকৰ ক্লোজ ছাবষ্টিটিউট তাৰমানে তেওঁলোক নিকটৱৰ্তী বিকল্প সামগ্ৰী এতিয়া আমাৰ এই প্ৰতিযোগিতাখিনি বৈশিষ্ট্যখিনি হৈ যোৱাৰ লগে লগে পূৰ্ণ একাধিকাৰ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰৰ বৈশিষ্ট্যখিনি হৈ যোৱাৰ লগে লগে আমাৰ নেক্সট ক্লাছত আমি আৰম্ভ কৰিব পাৰিম দৰ নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়া আৰু কিয় ডিমাণ্ড কাৰ্ভডাল তলফালে নামি আহে